malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesine siyanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile luhlelo Kusile breakfast show lethola ngomsakazo wetithombe Eswatini TV tinsuku tilishumi nesiphohlongo kwenyanga yendlovu lenkulu umnyaka wa 2021 libito lami ngingisamgelisiwe ngwakakhoza namuhla ehlelweni ninginayo umlingani LinkedIn kule makobani kunjani ukukusena siyaphila sisi kunjani siyaphila eyitolo belithuma kamadima ngalo yeah sinenjiselo sanjelo ngigesa sinagesi ngala ngikuthembelile ayinile pha nohlelo ayinile phambi ayina Monday to Friday wendani manje Ngoba siyasibusele sebesini nesikhathi lesihle emaswahla amahle siletha lehlelo lomhlakseni Kusile breakfast show nembala siyethemba la ukuthi mhlambe litula itolo lebelithuma tinzaweni etiningana akugendeki mhlambe umonakalo longanana ngoba kuvamisile ukuthi nakuduma litulu bese sesithola imbiko ukuthi kunalabahlamahlame inkosatha sisemba nje semaswahla aphephile la ngendayitolo kunjalo makwabani sibonile nato leti ngoba litulu nalo belinangemandla netikhukhula lebetinyendile betikhona khumbule makwabani sisalive lisazama recover kunetindlu empile solota bhidlika kunamhla lokho leta bhidlika timvuleni lesike satithola inyanga netiphelile silive siyathemba semaswahla aphephile kazi ke bongosile muhla indzaba lesithathu sitibuke nje nasta ubuka sigcile la indzabeni itolo induna itempilo nemasinya officials lapha eMinistry of Health bakathe ke bahlola le system yekugoma kuthi ngabe iyasebenza yini ukuthi umuntu abhalise kuphuma lawo makhadi ajove kuphuma ikhadi lesijovile ubuya nini bayihlola ukuthi itawuhamba ngendlela yakhona yini bajovile ke la ngenetolo bo minister ngibonile na PS ajova ukuthi minister ngemva khuluma ukuthi ngasibe bafuna ama volunteer ngamanga sema volunteer kube ngibo mos bafunelani icela ngalabanye bantu yathi sebenza tempilo ukuqala yokuqala bona kuna minister kubena PS director bo deputy director nabo banibani bengibo lama volunteer basikhombisa indlela yo bangafuni kulenza abantu labanye isigangeni bahebone bakhona sibonile impela kule ngicabanga ukuthi tasitaliningane nesive semaswati fulo egcina ukuthi lo mjovo uphephile njengoba kunenkulumo kwabana lokukhulunywako ekuthenini phela lo mjovo ubanga lokhu ikakhulu kade kule ngicabanga ukuthi lokufike kwabese kubanga lokho saba lokukhulungu lokuthi emave ase Europe athi kuma kancane kusebenzisa umjovo kaAstraZeneca sithine silive la seSwatini siyaqhubeka kanjani siyethemba ukuthi lo lesento senivuna nabo belitiko letempilo utawunika lesive fulo lokugcina lo mqoka ngiko samkelisiwe ukuthi emaswati avikeleke kulomkhuhlane induna nje beyibekisa sekutabo 30 waves desibangile kubokhinya sekunalamanye ama variants lamasha ke futhi la sakhona about 9 variants la sakhona manje lo mkhuhlane lokumqoka ukuthi nakwendeka kufike le 30 wave nala yithi 7 ngalethi khasi babekisangathi bo May June ukhanza ukuthi emaswati lamaningi agomile induna ke stayiva na ichaza kutheni nemijovo leminye iyetayive but nje vele emavele ngeshiya kwe20 seluyaqhubeka yosuspenda lo mjovo but the European Medicines Agency nayo iyaqhubeka ukuthi umjovo uphephile endesokwendeka nyalo ukuthi letinkampani etakhala imijovo boModerna sebaqalile ukuhlola ebantwaneni laba below 18 laba below 18 bo 6 to 12 years Moderna nje utaphinza hlole nakubantwana labana 6 months kusito mjovo utawusebenza yini nabo Pfizer ne BioNTech nabo baba cishe nje tonke letinkampani etakhala imijovo setiqalile ukuthi tihlole ebantwaneni labancane kuze kusenene wonke umuntu akhona ukugoma ativikele kulomkhuhlane kunjalo makwabani ngani lenye indzaba lesitaphinze sibuke malanga lamahle negabanga insimbi yesikhombisa sizabe sinabo benkapanele benhlangano lethuthukisa bosomabhizinisi kakhulu kade banfunzi phela etikolweni ukuthi bakhona ukucala emabhizinisi la tawukhona kusimama junior achievement siyakhumbula ukuthi makwabani kunesikolo nje lesivame kusimelela kahle ikakhulu kade nasikhuluma ngema competition dasi la tawufaka ikhathi emavela salive kade in the Africa emanzini Nazarene High School lalonyaka ke itasimelela laba kushoko makwabani ukuthi kulesikhathi lesi sekuseta ndle futhi nesisive semaswati ukuthi sikhona phela kubavotela njengoba kulamanye emave bemile vele emva kwa leso sikole lesimelelelo lelo live kumqoka ukuthi siwakhusate emaswati nembala stamva executive director la phethile kuthenini sibasekela njani laba besikole emanzini Nazarene umsebenzi ekubheka ukuthi be virtually utawubanjelwa khona live la seSwatini mhla ka27 kuyo lenyanga lesethu sifuna ukuva ke bonke ukuthi sibasekela njani bemanzini Nazarene sibaqhubeke bahambe embili bahlabane Africa yongana 4 minutes after 6 bongosi asibahlule nje market sitabuya ke thatha indzaba ekuqala talo mhlakseni watching the Thursday edition of Kusile breakfast show Wansumfuje
Ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess lechubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli asise saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeta bomake emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi nthanzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumete kushada naNkulunkulu akhona ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo soyekuthatha kwente njalo. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Mana ngilamahleselo sehlelweni Kusile breakfast show kungiyelesine lesikhathi manje sethula indzaba tecala telisuku tihlasi betivakashele tindlebe kulacwebetelako esigodlweni engabezweni ngesikhathi emukela tipho latiphiwe silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu. Emabutho eminikati anemsebenzi lobalulekile eveni. Sikhuluma nje live lihlonishwa umhlaba wonke ngemasiko alo lakhanga tivakashi letitheleka ngetinkani kuleli kungenela leto timali kufukuleka umnotho welive. Emabutho ahamba libanga lelidze kuleso sigaba njengoba asibuko semihambo namasiko elive. Ngaphandle kwekusingatha emakhosi emikhosini yelive aphindza abe nemsebenzi yokwenta siciniseko ukuthi amasiko elive inhlonipho nendlela laphila ngayo eMaswati kuqhutshelwa itikulwane letilandzelako ukuthi live linganolahlekelwa similo. Akhutelwandle kulonga ngetindzaba lacwebetelako ngalesipho lethi indvuna finyeza mncina sitawenda umsebenzi wawo ukuthi ube melula. Sekhutalwandle majazi lukhawuli inakule sikubona kuna inkosi yeluhlanga akhansela mina na inkosi yeluhlanga lesendela kona kasathi nokuthi uNkulunkulu wethu siyawuthini emazulwini ngekuyithanza na ukusinakekela kwayo. Laqhubetela bemukela emabhandi imibhenso lemihle inemathoshi okusho ukuthi njeke nasi semsebenzini leminye lefaka busuku asethi ubona inkingi sesitawukhanyisa nje kalula sisebenza umsebenzi wenkosi etabe sithume wona kunemikha ekhathi umkhalo ogcina sibili okusho ukuthi lo nyaka imfa abantu noma ingathini sayingenela kuyivuna awu nayitawubona ukuthi awusuka futhi bese siyivuna intapha ngisesabe ngoba bese siyivuna ngetikhale eqhamuka kumnikati itase saba mbamba ngiyabona itase saba lokufaka ekhathi nesikhwama sokubeka luqingo nemali okusho ukuthi njenyalo nangabuka liqinisa awu athatha mancane lathi ngilahlekele ndvuna memete emkhunjini ngilahlekele ngoba imali sesikhwameni uqingo lusesikhwameni angiqabanga ukuthi lokunele ungashe kulahleke ngalendlela njeke le izindlela engayingwenyama. Indvuna ithi amajaso lokuhamba ngayo yonke imigomo yokulwa nemkhuhlane iCovid-19 ithi ke ngithi tindvuna nakani emabutho ageze tandla agqoke namask ivala impumulo emabutho atowubona kimi ukuthi vele ingubo ufuna ithini. Ngiyacabanga ukuthi solo nifikile emajani lapha solo niyabona ngiyangiva ngiyakhuluma hey hambani lo sashingile esamukelo kwa ingwenyama hambani to ushaya umoya sonqwemi.
Lobika kwendzabeni ngisandile Makhanya nazwele masuku esigodlweni engabezweni. Lobambe kuba indvuna yetiko letekwatisa nekuchumana mancoba khumalo uthi litiko linabongcobo mshina labangemakhulu lasiphohlongo nelishumi 810 labatawumekiswa etikolweni letahlukahlukene kuleli ude kutfutfuke kusebenziswa kwetindlela tebuchwephesha etikolweni kanti indvuna ikuvete lokunayitfula umbiko kusebenta kwelitiko layo leminyaka timali wa 2020-2021 ekomitini lelibuke kusebenta kwaleli tiko endlini yabayesikhulu. Nakethula umbiko weminyaka timali wa 2020-2021 ekomitini lelibuke kusebenta kwaleli tiko endlini yabayesikhulu lobambe kuba indvuna yelitiko letekwatisa nekuchumana mancoba khumalo uthi litiko ngekesekelwa libandla letekuchumana iEswatini Competition Commission likhonile kuthenga bongcondvomshina labangemakhulu lasiphohlongo nelishumi 810 labatawumikiswa etikolweni letahlukene sikolwa sisinye sitawutfola bongcondvomshina labangemashumi lamane nesihlanu 45 Inkundla centers and 6 women and development centers. Number 3, indvuna yithi kulokunye litiko likhonile kufaka i-internet etinkhundleni letingemashumi lamane nemfica 49 etibhedlela letilikhulu nemashumi lamathathu nesihlanu 135 emahhovisini etiko letekulima lelibuke tilwane lalishumi nesikhombisa 17 kanye netindzawo tekusebentela bomake etinkhundleni letisithupha. Indvuna ichubeke yathi inhlangano yemabosi yeSwatini Post and Telecommunications yende lihlaka lokusebenta kwayo leminyaka lesihlanu lolwaqala eminyakeni lophelile lolutawugcina ngeminyaka wanga 2021. Indvuna yithi umsakato wetitfombe iEswatini TV ukhonile kusakata tinhlelo letakhiwe khona lapha ekhaya letifika kule kungemashumi lasithupha nesihlanu ekhulwini 65% kumnyaka timali wa 2020-2021 kubala kulokunye. Emalunga eParliament abesaveta imivo yawo aphinza abuta nembuto ngalombiko wendvuna. Kunema achievements lamaningi labawentile labaphumelele ukuthi bawende. Lokhu kungukuthi kubonakala lokuthi le ICT ministry ngiyona tiko lelithwele kakhulu kulesikhathi sesikuso se-digital. Sihlalo angene endzabeni yase EPTC. Seyitekiwe sihlalo lendzaba seyiminyaka seyiminengi ikhuluma ngekuthi kufanele ukuthi ihlahlelo lenkampani sihlalo kuphuma tinkampani letincane letehlukene letenta lemisebenzi leyehlukene kodwa nje lokukhuluma sekuhambe iminyaka seyilici. Ngesikhathi sihlanganisa lo mbiko indvuna beyisengati lethi timphendvulo tayo kuleli komiti. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginabawethu Sithole kalobamba. Isithupha imithefo elitiko letekwatisa nekuchumana lesakhanganywa kanti lokuvetwe ngilobambe kuba indvuna yalo lelitiko mancoba khumalo lovetile ukuthi kuphumelela kwayo lemithefo kutawenda ukuthi bakhona ukuthuthukisa tekuchumana lapha eveni kanti indvuna ikuvete lokunaka itfula umbiko wekusebenta kwalelitiko eminyaka timali wa 2020-2021 ekomitini lelibuke kusebenta kwalo lelitiko endlini yabayesikhulu. Lobambe kuba indvuna yelitiko letekwatisa nekuchumana mancoba khumalo utshele likomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu ukuthi leminye yalomthetho lesakhankanywa ifaka ekhatsi i-cyber crime bill umthetho lohlose kulwa nebucala lobendeka kubongcondvomshina. I'm happy to report the good progress of having the cabinet approval on the following cyber security bill, or rather cyber crime bill, which gives legal definitions to computer systems and legal I-data protection bill lokungumthetho lobuke kubutfwa kubekwa nekulahla kwemininingwane lemcoka. Indvuna yithi leminye imithetho ifaka ekhatsi leyo yekhambisa timali kusebenziswa tindlela tebuchwephesha i-electronic transaction bill. Umthetho lotawusebenziswa lihlangothi lekugcina imilandvo yelive iEswatini National Archives and Records Service Bill kanye ne-National Research Council Bill lebuke kutfutfukisa tebuchwephesha. Indvuna yithi litiko lisasebenta leminye imithetho lekhona kucinisekisa ukuthi ihambisana netebuchwephesha lesetikhona emhlabeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginabawethu Sithole kalobamba. Emalunga elikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemfundo endlini yabayesikhulu sikacele indvuna yetemfundo Lady Howard ukuthi ivete tinsayeya litiko lehlangabetana nato lisalungiselela kuvulwa kwetikolo. Libandla likuvete lokhu nalikhulumisa umbiko kusebenta kwalelitiko iminyaka netimali wa 2020-2021 eParliament.
Nayivela ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenza kwelitiko layo endlini yaba esikhulu indvuna yetemfundo Lady Howard ichazile ukuthi umnyaka wa 2020-2021 kube ngumnyaka lomatima kakhulu ehlangothini lwetimfundo. Kepha ke litiko likhonile ukuthi lokungenani bantwana baka grade 7 ba form 3 nebaka form 5 bakhone kubhala lihlolo lwabo. Indvuna ke kude lilanga lefike yalimemetela ngakhathi endlini ukuthi nababuka tikolo tingavulwa nini. Ivele nje yagcila ekuthenini bathembe yona eParliament ukuthi itababambisa kusalungiselelwa ukuthi tikolo tivule event njengoba kusakhulunyiswana nalabo labafanele ukuthi kubonakala ukuthi simo sesikahle yini ukuthi tikolo tingavulwa. Finally, as the ministry continues to implement the school reopening plan, it was greatly dismantled by the emergency of the second wave of the pandemic. Nevertheless, we hope to receive support and guidance from the Honorable House to give our children a chance in life by ensuring that there is learning, progression, and completion in the education system even during this difficult time. Consequently, this will ensure that the country is supplied with a competent workforce that will contribute towards economic growth and improved standard of living for the people. Bahlonishwa labaningi bakubeke ngembaba kuthenini imali lephakelwe lelitiko kulomnyaka wa 2021-2022 lelinganiselwa ke ngetulu kwedigitsigitsi letintsathu nengcenye angeke baze bavume ukuthi iphasiswe. Indvuna isengakabaniketi ilanga lekuthi tikolo titavulwa nini eveni njengoba bakhala letimathonsi ukuthi kwangazi ukuthi kulelivekati leAfrika nakuSouth yongana live leSwatini kuphela lesolo bantwana bagcina labaningi kuya esikolweni ngenyanga ya March eminyakeni wa 2020. Angiva mne minister ukuthi uthayipase iyephi ngoba akucaci letikolo ukuthi titavula nini. Much as kunetinto letinenge kumele tendeka asinake lokuthi lokhu sekucabanisa babatali nabo thishela sewungathi badla imali yelive mahala. Kanti akusiko lokho phela bothishela bonke bafuna kuva ngelitiko ukuthi kubhekwaphi. Indvuna ibe ngumntwana wesikole. Indvuna ibe nguthishela. Indvuna ibe ngumtali. Indvuna yaba ngu-head teacher. Indvuna yaba ngu-taxpayer. Ngifuna ukuthi-ke Chairman, indvuna kule sitolekiso ayingabonakali ungathi i-represent abo-head teacher. Maningi ama-stakeholders la involved kuleli sonto laka-education. Sekuyavulwa kwetikolo bathethwe bantwana njengoba bathethwe kuyayiwa esikolweni le social distancing itawuba khona yini. Nasihlanganisa lombiko indvuna besengakatilethike timphendvulo kulembuto lephakanyiswe ngulamanye emalunga njengoba emalunga lamaningi bekasaqhubeka nekufaka ke imbuto mayelana nendlela lelisebente ngayo litiko letemfundo eminyakeni wa 2020-2021 nekuthi ke ingabe tikolo tiyavulwa nini vele eveni. Etizabente Eswatini TV ngilingithin Gule nginaba wethu Sithole seParliament. Ikomiti lelibuke kusebenza kwelitiko letemfundo endlini yaba esikhulu selicele indvuna yetemfundo Lady Howard ukuthi bamise bothishela lababhadalisa abatali imali yesikole lide litiko lingakameteli ukuthi tikolo tivula nini kulomnyaka. Emalunga alelibandla kuvetele lokunakadzingidza umbiko wokusebenza kwalo lelitiko kulomnyaka wetimali wa 2020-2021 eParliament. Lenye ke indzaba lewakhalisa kakhulu emalunga elikomiti lelibuke kusebenza kwelitiko letemfundo endlini yaba esikhulu indzaba yekuthi batali baphoceleleka etikolweni ukuthi babhadale imali yesikole yeminyaka wa 2020 nakhatsa lokhu bantwana kude lebakufundza njengoba bagcina kufundza ngenyanga ya March. Kanti ke yevakala indzaba ukuthi njengoba sewusukile umnyaka wa 2021 kuthela inhloko bafuna ke imali yesigaba sekucala i-first term yalomnyaka lo nakhatsa lokhu bantwana bahlede emakhaya. Abatali lababhadela umnyaka wonke lomnyaka uphelile. Kwaqhamuka nesahlakalo. Obvious, hulumende asimbone awuthatha lo msebenzi ngoba kwenteke sehlakala. Ngubani lolothite bothishela ababhadalise batali bababite bayobhadala nyalo while the ministry lengiyona in charge ingadi ukuthi tikolo kufuna tivulwe nini. Labanye ke bahlonisha bathi isikhathi sesifikile sekuthi imfundo elive iguqulwe igcile kakhulu kutemakhono.
Aze kumbiko walo litiko letemfundo indvuna ivetile ukuthi nembala vele emakoleji lamaningi etemakhono ikakhulukati eMITC nema skill centers sebavele bawathese angaphansi kwalo litiko. Kuthiwa ku-apply abantwana labangu 3000 eNgwane ba-applyela le PTB bathi kuthethwe only 160 abantwana. So yabona ke ukuthi abantwana labangu 2000 and something abakayithola indzawo. So it means la abantwana labo batawuyinga la ngaphandle nje. Bathi ke vele le mfundo yethu che ithi lo mntwana akabe seclassini sonke isikhathi. Kanzi kube le mfundo yethu is more of a vocational type of education. Kube labantwana bayasebenza lengaphandle bayawenda ama practicals. Indvuna ke icele kuletha impendulo letibhaliwe kuleminye imibuto yawe malunga. Ndizabente Eswatini TV ngilington Gule. Namba wethu Sithole seParliament. Nginamahle sondlelisana ngombiko lochamuka itiko letasekhaya. Litiko letasekhaya latisasive ukuthi lihovisi lekuniketa lisito lalelitiko kaManzini livaliwe kwesikhashana ngoba lisalungiswa. Embikweni lethunyelelwe betindzawo amabhalelo omkhulu kulelitiko Nhlanhla Ncumalo ukhuthathe sive ukuthi sisebenzise tindzawo tekuniketa lisito letfutani nazo. Ucube wathi sive sitawukwatiswa uma lelihovisi selivuliwe. Kancumalo wephethe ngekucolisa kakhulu esiveni ngalokuphazamiseka. Uthi labangafuna lusito kulelihovisi bangashayela inombolo lethi 760639 76063938. Uvele kwecala enkantolo lenkulu lapha eVeni Tata Ngubane lomfakazi wembuso lothethekako ecaleni lekubulawa kwa Victor Gamete. Lofakazi nokujika ngakafakazi emini njengoba umbuso ubese uqala kufakazi sabochwephesha labachamuka eVeni labomakhelwana eNingizimu Afrika. Ngubane ngifakazi losolakala ukuthi ngumunye wabasola bebasuka eNingizimu Afrika labeta lapha eVeni kutobulala Victor Gamete. Ithena ihlala inkantolo lenkulu ngalesithathu umbuso waveta ukuthi sewulungele ukuchubeka nekwetfula bofakazi ecaleni lekubulala lelibekwe Siphoshongwe. Bameli bashongwe bathite bona bathi ukuthi kufanele kuchutshekwe nekukhulunyiswa indzaba yokuthi bofakazi labaseveni leNingizimu Afrika bafakaza njani ngetebuchwephesha. Labameli bathite angeke kulunge bese kuchutshekwa nalokunye ingakapheli indzaba yaleso sicelo. Umbuso uvetile ukuthi awusadzingi ukuthi Tata Ngubane lobeka seveni leNingizimu Afrika afakaze ngebuchwephesha njengoba sekavele lapha eVeni. Umbuso uthi abameli bashongwe abafuni ukuchutshekwe nebufakazi kepha bafuna ukuthi kukhulunyiswe indzaba yekufakaza ngabamobona kutse ngobe besaba bufakazi lobungethulwa nguNgubane enkantolo. Inkantolo ibese iyaguqa sikhashana yathi nayibuya lijaji Nkosinathi Maseko lathi umbuso awuchubeke nabofakazi bawo njengoba sekude isidingo sekukhulumisa sicelo sekuthi Ngubane afakaze ngemabona kutse kanti sewuvele ulapha eVeni. Bameli bashongwe babese bacela inkantolo ukuthi imane banikete sikhashana sekutilungiselela njengobe bebangade ukuthi kufanele kute bofakazi kanzi nemmeli wabo lomkhulu Lawrence Hodge waseveni leNingizimu Afrika bekangekho enkantolo. Umbuso uvetile ukuthi Hodges akekho ngobe akabhadalwa imali yakhe kanti utshelile nokuthi angeke achubeke nekumela shongwe angakabhadalwa. Inkantolo ibese iniketa abameli bashongwe emahora lacishe abe mathathu ukuthi batilungiselele bese kuchutshekwa nebufakazi. Chubekile ke inkantolo wangena fakazi wekucala longukapteni Bongiwe Gcotha waseveni leNingizimu Afrika wakhona emaphoyiseni akulela live. Lofakazi lona ngulo wabuka tithombe letathwebulwa amakhamera asegedeni eNgwenya Gulp filling station kanye naseSpa eZulwini. Gcotha wathi ngekubukela letithombe pheceleti video footage wase wakha tithombe letimile still images letasebenziswa kubuka abasolwa. Nakuhlanganiswa lombiko Gcotha bekasaphendvula abameli bashongwe ngaletithombe. Kulendzaba umbuso bewumelelwe ngummeli lomkhulu Michael Helens, Absalom Makhanya kanye namacebo Ncumalo. Kanti shongwe bekamelelwe nguBheki Hawu kanye naBen J Simelane. Lendzaba ibheke ukuthi ichubeke kusasa kungilesine khona enkantolo lenkulu. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu.
Tivakashi letivakashele live laseSwatini kusukela ngenyanga yaBhimbidvwane noNdlovana kulomnyaka tibe tingulungwane letinge-24. Ngekusho kwalobu kwehlangothi letekumaketha ibandla letekuvakasha Siboniso Madlopha, letinombolo tehle kakhulu lokukhomba ukuthi lehlangothi likhinyabete kakhulu ngesizatfu semkhuhlane ye-COVID-19. Luhlangothi lwetekuvakasha kuleli lingulelinye letinhlangothi letikhinyabeteke kakhulu ngesizatfu sekubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19. Lobukete kumaketha ebandleni lelibukete kuvakasha kuleli Siboniso Madlopha uthi solotiyachubeka nekwehla tinombolo tetivakashi letingena kuleli. Phake inyalo ngenxa yokuthi kuze batongena lapha eveni lethu laseSwatini kufuna bendlule eSkhwahlande noma eSouth Africa lapho khona utawukhanza ukuthi emaveni amanyeni nakulesibeta ngama source markets ethu le ngesheya asalibekela ivela seNingizimu Afrika nalamanye nje emaveni akhona lapha kaSadak nase-Africa yonke bawa classify ngokuthi ngema red zone countries lokho ukuthi nawuyekiwe noma awukavumeleki ukuthi ubuye eveni lakho ngaphandle kokuthi ungene tincabekelwaneni letitsite lekufana nje usinetindiza letinye divaliwe ukuthi eNingizimu Afrika kanti ke siyathi ukuthi labanyenti befika ngato eNingizimu Afrika bese ke sebakhona ukuthi bede lapha ekhaya so lokho ke kuyasikhinyabeta kakhulu nako ukuthi ke nasibuka lokho ukuthi kusena lemicabo ukuthi na ungena la kithi kufuna vele lena lebhekekile ke nasesiyisekela kule micabo ukuthi na ungena la kithi ufuna ube nato le certificate lesithi phela udeligciwane le COVID lo uyayikhanze ukuthi sekuyi added expense ukuthi umuntu akasuka ekhaya seyi expire kufuna nakafika eborder aphinza test noma nakafika la kangwane aphinze attest so kulethinye izinto lethu lokhanza ukuthi dislimit tinombolo letikhishwe libandla letekuvakasha kuleli tithi tivakashi letingenile kuleli tibe ngu-29,000 setitonke etindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda eMbabane. Umcondzisi etiko letekulima Nelson Mavuso ukhuthaza abalimi ukuthi balime ngetebuchwephesha ema-greenhouses. Mavuso bekakhuluma kulandzela ukuthi kuvele lomunye umlimi waseSihluthe ekhasini lekuchumana alima ngabo lobuchwephesha. Veleke kulelinye likhasi enkundleni yetekuchumana iFacebook lapho khona ke balimi baseSihluthe bakhuthatana ke ukuthi basale baqala ke kusebenzisa indlela tekulima letifaka ekhatsi ubuchwephesha lobuhambisana nema greenhouses. Umcondzisi ke etiko tekulima Nelson Mavuso uthi balitiko ke bayakhutsata ke lokho lokwenziwa abalimi kodwa ke kumcwaye ukuthi labalimi babe nelwati ke ukuthi lobuchwephesha busebenta njani futhi busebenta endzaweni le kanjani. Uma ngabe endzaweni yakho kuvamisa kuba nemakhadi sisebenzisa iplastic as the cover lele protection lokho kwenta ukuthi absorbe le heat from the sun uyiconserve within le environment yakho ukuze uzokhona ukukhipha leso silimo sakho despite ukuthi kuyabanza ngaphandle. In addition to the protection le into structure there is also a control yale humidity le growing environment la ngaphandle. Tikhatsini lapho khona ke tekulima live likhambisa embili lokho kubonakala ke ngekuthi tikhwama ke tekucala emabhizinisi kulima lokufaka ekhatsi inhlanyelo fund youth enterprise revolving fund litiko ke likhambisa embili ukuthi balimi bakukhuthaleleke kusebenzisa tebuchwephesha la insurance in fact ngasho njalo uma ungeke ukhole ibhadala insurance because insurance nema premiums but let's insure against a loss ye crop ukuthi sisebenzise ema technologies la available. It's one of those technologies. Lobunye ke buchwephesha losebukhona ke bekulima ngilobo lobufaka ekhatsi ama hydroponics lapho khona ke kulinywa tilinyo kungasetshenziswa kumhlabathi kodwa kusebenziswa tindwe letifaka bo sawdust lapho khona ke manje afakwa tithako letidzinga badilimo kodwa ke noma kunjalo ke kulobuchwephesha lokhu kusebenzisa indzawo ke lencane kuphela kodwa khiqido kuphuma letinengi. Lobekela umsakazo weSwatini TV ngilinda Dlamini Mbabane. Ngenayithi indzabeni temidlalo. Mabhala lomkhulu wenhlangano emidlalo wemphebedo lapha eveni Ncaba Mkhaliphi uthi nakubuya imidlalo lapha eveni babuke kuqala umsebenzi wekufundisa abaceceshi bakuleli ngemithetho leyahlukahlukene yawo lomdlalo. Mkhaliphi uthi lokhu bakukhanze kumgcoka njengoba sekubonakele kanenge ukuthi baceceshi bakuleli basemuva ngelwati lwawo lomdlalo. Inhlangano emidlalo wemphebedo lapha eveni seyivele ilungiselela ke tindwe letihambisa phambili nakubuya temidlalo lapha eveni.
Kusho kwamabhalano walenhlangano Ncaba Mkhaliphi kufundisa ke baqeqeshi balomdlalo kuyingcenye ke indvu labatahambisa phambili. Kubukwa ukuthi ngabe baqeqeshi bethu baseme kahle inyalo. Ngoba uma sibuka ungathi sisemva kancane sisafuna ukuthi singene etikolweni sithole kuthishela lesitoba aqeqesha kuze kuthi la ku-development kulabantwana letikolweni iqale khona. Enye i-target yethu bekutoba ngama-college lafana nabongwane nabo-William Picture la kuneba uthishela labatawuphuma bayofundisa etikolweni. Mkhaliphi ungetile ukuthi kutaba khona ke leminye imihlangano sikolo yekufundisa abadlali lapho khona ke kutafusetshenziswa indlela tebuchwephesha. Lobikele umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Malanga lamahle sifika kanjalo ke maphethelweni adolinza abadevule betekucala kulosuku kulesikhathi samanje siya etitolo sibese siyachubeka nalo luhlelo Kusile. Good morning. Vuka uvakashe yati live lapho kabantu imbukeli. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Futhi sikhuthatha kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuhle lokwendekako lapha eveni la Kangwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. Siphuma khona ke Tizabezi bangakhulu lapha kumlingani siyachubeka nalo hlelo ke bonke sasaza kulela umsakazo wakho bekulo umsakazo etithombe Eswatini TV sehlelweni Kusile breakfast show sifuna ke kubuka umbiko la mayelana nemkhuhlane COVID-19 lokhisho ngenduna yetempilo la ngeni la itolo njoba induna ihlale nje ichubeka njalo ikhipha yona imbiko itolo ke kubabe ngu14 labatholakele kusibana nomkhuhlane kubantu labangu 659 labahloliwe ma cases ke la sawonke samu event 17,257 ma fatalities ke seswa reported ang 663 kunjalo makwabane siyabona ukuthi sihle sibabe David nombolo temaswati la shiyako emhlabeni njengoba nasibuka ngesimo salabo labafolakele namhla siyabona sithi igaba embili kuphela sina symptomatic na mild kanti ivame kuba khona letinye kule bo moderate nabo severe kuyabonakala ukuthi maybe lesimo sesiyange kuya siyehla njengoba nasibuka sithi nombolo etihamba embili kakhulu 30 to 39 makwabane solo uyachubeka ubathi nombolo lengathi tibasetulo ana 20 na 29 abafolakala na umkhuhlane COVID-19 laba ba 60 na 69 years bahlale bachaza la betempelo kuthenini we are a mobile population no wonder laba le age group ya 30 to 39 nje le dominator kona no 20 to 29 so singibola bese balanza lo mkhuhlane batawufaka lapha ku 60 to 69 years because we then assume usibona basiba mhlese banematubane kugijima kangako ngako nenivuna beyihle igcizelela makwabane na usaqala lo namkhuhlane ukuthi phela thine nawe makwabane lesihlala siba busy each and every day sigibela emabhasi sidibana nebamvu onke malanga asithina siyakhona lemakhasi ibone indlela tekuvikela labamvu labatsala nakufuna ukuthi ukhumulele impahla letigcokele makwabane ukuthi beke eceleni wende njalo na ufika kubamvu labatsala ngoba bona basengodini lenkulu kakhulu uyabona sube khona 10 to 19 abemunya 10 to 19 kanzi sikuthiwa ke enqinye akakafiki lapha kulo 19 ncenje ncane una 12 years ngoba sekuthiwa seba laba etingapha edemijovo sethola ke lemijovo sibangakhona inabo kugoma laba
kanti ke nasibuka ama active cases lakho even bang 695 bonke silabalashela lo mkhuhlane lesebaluleme bango 15885 663 labashile emhlabeni le babalungiselela ukuthi bathole isitelo tempilo ke itolo babe ngo14 le recovery rate yethu iyajabulisa lasifa kakhulu makobane nawuthi uyabuka 17000 and 15000 isilivela seSwatini kuyakhombisa ukuthi kukhulu lesikwenda kakhulu ngoba wathi lona mkhuhlane ungaphumi phela esandleni mhlambe nje siyawuthola kubo tempilo ukuthi nasikhuluma ngaso 695 ema active cases bangakhe mhlambe labasezibhedlela nalabo labalashelwa emakhaya nekuthi lase basesigabeni esingathi mhlambe bakubo ICU sinemaswathi langanani ngoba nawuva nje eSpain nase Germany nase France bebakhalanya ukuthi ema ICUs abo sagcwele ngoba bona sebangene ku third wave eBrazil ke kubangwa neTB leli tolo kufe abantu abanganga 3603 in one day. Ngiyakhumbula makobane sike sabanayo indzaba ye problem yayo oxygen lapha even but ngeke ukuthi livela seSwatini sasikumela eDulu we have an oxygen plant khona elubonjeni siyalivela seSwatini ndiyachubeka makobane libathi ngabe vele lo mkhuhlane singakhona kanjani ukuthi siujubele ungalemati sive semaswati kakhulu. Nasibuka nje age groups bonkosi labana 0 to 9 years labana lo mkhuhlane labanga 577 kanti ke laba besilisa bang 290 ma females khona 287 ngifuna ukugijima ke samukelsizwe siyobuka le age group lebesikhuluma ngayo ele onya 30 to 39 sine maswati lang 4650 la lo mkhuhlane uyabona ukuthi cishe ngiyona tona nombolo letisetulu leti ngilaba mobile ke la ngibona makobane sina lo 40 to 49 naye umnyende kakhulu na 20 to 29 yabona ukuthi kucala lo 30 to 39 kulandzele 40 to 49 nga 3.3 kulandzele 20 to 29 naye nga 3.2 yabona ukuthi vele inombolo letisetulu kakhuluhlungu bambula lapha ku 80 plus sine maswati lang 314 yakwenza silabaningi babo nasibuka inombolo lemaswati labashile sikhuluma ngabo over 600 kuvakelelo labanye laba sifakile isandla lapho ngilaba labadzala lapha ngoba bona sebanato letifo letinye lokhanza sebanato before babanje nglo covid ngiye comparison makobane between males and females yabona sema bobamfu besifazane selo baqhuba abangilabo labasembili labafulakala nabo lo mkhuhlane 8.9 against 8.2 probably ukuthi nakhwehla nesibhedlela yokhanda siyahlala nje ngoba khona nalo indvoza lebeyicoca la station into lokuthi yasi nayi banjalo lomkhuhlane kwakosa ukuthi yahlala emalanga gcine sima kwayo no sihamba sathathe esibhedlela ingafuni ukuyela esibhedlela so into letinjalo kwese so lotiyendeka bantu besilisa abafuni ke esibhedlela yeah wakhosi wasilimalela nje lo muntu ahleda angafuni ke esibhedlela nasibuka ngetifunza tefuma kwabane siyabona ukuthi sifunza sakaho so lesingleso lesihamba embili njengoba it's 7409 kulandzele namanzini athi 6727 kulandzele lubombo 1609 ugcine ishiselo ethi 1512. Uyakhumbula usiqala lo mkhuhlane manzini bekagijima etwa hoho ngiyakhumbula sibe nabo bakahoho ehlelweni la covid bachaza lo ukuthi uyakwanza abasho ukuthi abantu bakahoho ba reckless kumbe bayihloniphi lemiko manje uyakwanza ukuthi umuntu usukile kahoho ngoba uyanaka ukuthi kusuka kahoho yongena to the other region kuyangisukuphi naloho but nje la the closest awumcezi 30 minutes ngoba ithina sikahoho nasina yongena kumanzini region ngeke aphele 30 minutes sesingenile kumanzini region uyakwanza ukuthi ngitoletinye talent into baya ukuthi mhlambe naho wagcina letu kunjalo makwabane selo bachubeka basiwonisha ukuthi vele kufuna sisinakekele kakhulu sinale themba selikhona umjovo ufikile la 5 and aseSwatini kepha lokho akusho ukuthi sekutafuna plus sale relax kanti ke itolo bonkosi njoba sinasingena ehlelweni sichazile ukuthi litiko belitesta kubuka kolowe ukuthi indlela le process etawuhamba kanjani itawusebenzeka kahle yini sibonile ke induna itembilo stage sekucala lesi samuketsila ifika khona ibhaliswe induna yonke imininingwane yayo ibhaliswe uze sithi khona lo sikuphumele ikhadi elishowe ukuthi wena ungiliza inkosi inkundla yakho yini uyini njani yonke lemininingwane leyo iyayinike dokumcokelana lokuthi we must give them the correct information yeah
kunjalo Magwabane kuyajabulisa kubona imvuna esukumela eTuli itshela ukuthi nami let me lead by example imnikete sive semaswati dolo gcina ukuthi nanoma tikhona leti inkulumo na umona akhona lama fears and doubts but lokusala ukuthi lo mjovo lona silive siucwaningile bese ibhalisile ke la sebayithumisela nobona ubhalisa kuvela loyo mlayedi ukuthenini sikhalanise samukeliwe khoza so registerle ukuthi utawugomela umkhuhlane iCovid-19 ngaleyo date utawugomela ngayo lana ke induna bese ilungele lokho ukuthi sale bayiniketa lelusungulu ya ngena ke lo mjovo la hlombe mina nje ngagcina ngagcina ngijovo ngathi benga grade 7 the last time ngijova nje ufuna usalulungela phela ya ngiyalungela nyalo ngoba ufuna ngiyogoma alungela lana ke induna bese ilungele ukugoma ngijabulisa lo sinase ikhuluma yona ishito ukuthi no babonile ukuthi ngeke bebathi bebangathatha 10 ama volunteers atojova babone ngawo so no akube ngibule laba volunteers so that nakunale nkinga lenkinga ibambe bona ngoba with the doubt la khona kule ngibonile even na let page la hulumende lapho khona bebaposte khona ukuthi imvuna seyijovile still kukhona emaswati nawo la solo anema doubts ukuthi ay ngathi kahle vele akucaleni nini sibone ukuthi kundikani silabe sesiyalandzela ke sine sisive semaswati nangokwe nurse nje nyalo uyayilungisa imvuna yalunga ngabona bama socials bavetela minister olenye live abaleka nakho nasigaba nasi angafuni ukujova na induna inhleti mina ujovo yasiyajova jovile samelisiwe na PS ngimbonile na jovile bathi lo mjovo lona awusebaza usiplu ukwahle nje liyangena lesingulo ngaphandle kwenkinga right lokungithokozisa kwaMagwabane indvuna ike yabala uhleti khona yachaza ukuthi lokhu bamfuse bajovile bafundisekile disebente tempilo ukuthi phela banake ngoba umuthi noma ungena emtimbeni kule kukhona nakule status nema after effects ufuna siloko sikugadze ngicaba ukuthi disebente tempilo betisolo ticeceshwa nje mavini ndandlulile bonke ijovile ke indvuna wajova namabhalelo omkhulu walo litiko letempilo Dr Simon Zwane ujovile na director Dr Makakula siyafuna ke ukuthi sive induna yato tempilo lezinkosi ngoba itholile lithuba lokuthi ichazele emaswati ekuthenini injani le system unjani nomjovo uphephe kanganani asive ke induna lezinkosi sesikhulumisana nayo ngemuva ukuthi sebajovile sive nje ekuthenini ingabe siphi isigaba lesitawulandzela manje njengoba sebahlolile le process ukuthi iyasebenza ukhona lo mjovo uyaphila lesikwendako sitesta le system yokujova le kugoma yokugomela iCovid-19 lokuyitesta sithethe ivaya linye ifuna igome abantu labangu-10 so sisabuka ukuthi le system njengoba benibona ku-register nokukhishwa kwamakhadi nemakhadi la nema-QR code sifuna lokubona ukuthi kuyasebenza yini sisangacala kuyilontsha senda i-test run for the system but sinevele sesigomile ingako bekubalekile ukuthi le team legomako ngabe ihambile nje yafuna ama-volunteer lang-10 but sibonela ukuthi kungcono sibe ngema-volunteer 10 kutobonakala ukuthi lokugoma kutawendekani kusukela ekurejisteni kuze kufike la sesikhona khona sengigomile-ke isikhathi sesiphelile kude lokwendekile so far kude lutho ngoba naleti nyali sekujova ngato kunati sijova ngato bantwana so leti nyali sidincane you can hardly feel lena ngizani tiyafana nalesijova ngato bantwana taka API ngoba lo mjovo ucishe ufanane so ngileto nyali sedincane le lokubalekile-ke la ukuthi sijova nga-AstraZeneca ngoba ngiyena akhona nyalo ngiyati lokuthi umsindo omkhulu ngiyati ukuthi sive si-concerned ngekuthi siva tindzaba letinengi kodwa lesikwatiko lokuchamuka kulaba bebasebenzisa nala kube khona ema-incidents labantu kule system yabo uthi ungajova uphinze ubuye ureporta ukuthi unjani banemakhadi lafuna ureporte ngako konke lokusemtimbeni wakho la kube nema-incidences khona basenaba-check-a bakhazisa awakahlangani nalo mjovo kodwa bayachubeka-ke nokucwaninga ngoba medicines regulator wase-Europe uphumele ebaleni wathi lapha ba-check-e khona abakakhona ukuhlanganisa lo mjovo nale incident le yentekile WHO nayo sathumele ama-scientists kuchubeke kucwaningwe kodwa lesikwatiwe ngalo mjovo ukuthi lolo kufakwa la kuwe kokugoma kunjenganasenta kubopholi le virus sekuthathwa nje le protein ayinayo i-possibility yokuthi ingabe iya-reproduce kusho ukuthi ayikhoni kutengeta la emtimbeni ngaloko ayikafanele ukuthi ingakugulisi
sigoma ngako into leyatiwa kule goma indlela yokugoma leyatiwa kulena so lesikwatiko lokunye ngalomjovo lesijove ngayo namuhla nale utajova ngayo labanengi lasebarejistile ngilokuthi utakuvikela ekutheni noma ungamthola covid angeke ugule kakhulu ngeke kube ne-severe illness angeke uyolaliswa esibhedlela kube nesikhathi lesisibhedlela ngaloko ukukuvikela ukuthi ungafi ubulawe ngecovid ngiko lo lokubalekile ngoba abantu babuta ukuthi manje udasungagoma njengalamuhla lo mjovo uqala nini kusebenta la emtimbeni lesikwati ukuthi umtimba wakho bese uyaqala wakhala amasoja utawuthatha a few weeks utakhela nje lamasoja ingako lo wesibili ubekwale ku-8 to 12 weeks ngoba umtimba wakho utabe sewutakhelela amasoja kulokugoma kwekucala kubalekile lo lesifuna ukukuvikela nyalo njengoba sibheke ukuthi kuta i-third wave seva ukuthi eKenya seyiqalile kuBomauritius seyiqalile siyathi ukuthi in a matter of weeks itabe seyilakithi sifuna ukuvikela ukuthi noma ungathola lo mkhuhlane ngoba phela lokuthi uyatihambela kunjenge flu shot uyayithola i-flu shot usina uqhamuka lo mkhuhlane ungede wakugulisa nako lesikufunako noma sigomela abantwana ipolio akusho ukuthi nangabe le polio isekhona la emoyeni ayina ungena kulomntwana asho ukuthi naseyifika ete yamgulisa kubalekile lokho ukuthi sive sikunderstand ukuthi la sibalekela naku angathi singakubita kuthina storm lesikhulu lesibe naso ku second wave saluza abantu labanengi kwagula abantu labanengi sibalekela lokho ngalokuthi ke umjovo lo sekhona nyalo leswati usojovela namhlanje basikhuluma 24 million webantu ngile AstraZeneca itawuta leminye nase ichamuka nasithola ama-data sive satis njengoba sibhekile kubo AU ukuthi batasilethela yena AstraZeneca bo Johnson and Johnson basilethele bo Pfizer ngaleso sikhathi kufika lo mjovo sitanatisa sasatisa sive lokubalekile ukuthi ngenteka ifike lo mjovo lesikhathi sebusika ne-third wave kube sekucalile sibalekela lokho nje lokukhulu sivikela sive kuloko kodwa lokujova lesikwenta lamuhla njengoba nathi njengoba nibonile bathathe QI code wonke umuntu utawulandzelwa edude kubonakala ukuthi ubanjani ukuphatha njani nekuthi kude lophocelekile kude namunye lophocelekile kwekuthi akede atojova nga-AstraZeneca noma ujove noma ngamuphi umjovo lotaba khona lokubalekile ukuthi siyadzinga ukuthi sivikele sive sonke so ngiko lokuthi sekubantu jovani ubhlungu kakhulu umkhuhlane nasongenile sogula noma ngawo utawuphila ukuhambisa lapha kulukhuni kakhulu khona so ngiko lokuthi sive asitivikelene ngijovile lamuhla ngidawuhle ngivela ku TV ningibone ukuthi ngisekhona nokuthi sicugcutele ukuthi abantu bajove ingiko lokuthi ukuze lo mkhuhlane siuncobe uphele kufuna sibe banengi kakhulu lesitawujova sitivikele lokho sendaslo mkhuhlane ungabhebhetele ubungodi balomkhuhlane ukuthi siuyekele uhlale ubhebhetela kunakulo kwendekile ukuthi sicabanga ukuthi sowuphelile kanzi leligciwane lelibuke nalingena la emtimbeni khanze sibantu abakavikele kahle bese litakhela indlela lenye yokunamathela emtimbeni wemuntu bese kwakheke ama-variants lamasha so kubalekile ukuthi sive sijove kakhulu sonke sibe banengi ukuze sithole i-immunity yesive kulaba bangasisho kubalekile ukuthi baku-understand lokho lokuthi ukuze sivikeleke thina njengesive sonke kubalekile ukuthi sonke sikhona ukuthi sigonywe ngoba le ngodi yokuhlala nalomkhuhlane kuvela ama-variants lamasha asathi ukuthi siyasifika ku-wave 3 ataba sanganani njengoba asamanengi kangaka nje emhlabeni ngaphandle lesiyade South Africa neyaseNgilandi nakubo Nigeria nakuphi lapha sakhona khona ngiyacabanga ukuthi asalabo 6 to 8 la sakhona nje ema variants so lokho kubangelwa le virus ihlale la emkhathini webantu ikhanze abantu bangavikeleki kahle kodwa sekukhona ukukhombisa sibazama ukuvikela bese iyadishintsha ngoba yini ufuna ukusurvive bese ishintsha lokuncane ukuthi izinamathele ishintshe lokuncane uzinamathele lokubalekile siyafika ku wave 3 asathi noma sitabesena lama variants lamabili kuphela noma sekutaba nalenye yesithathu asikwadi lokho njengoba kubhebhetela kangaka kubo Kenya nakubo Mauritius la sekune wave yesithathu asathi kusakhona nema variants lamasha atawuchamuka khona kuyavakashwa nyalo kuyahanjwa asathi ukuthi kutawumanjani so lokubalekile kuvikela sive ukuthi sonke nje sigome
kodwa kude lophocelekile. Kude lophocelekile ngoba sifuna lokugoma sibone usilena ngizani itaweni kanjani. Hayi lo AstraZeneca besimodila ngisho. Ka-AU nje sa-order 225,000 doses. Besivele simodile. In fact ngiyona lesa-order kucala ngaJanuary. Ngoba sasicabanga sisizawusheshe sifike ku maneke kwakhanza ukuthi ngalokuthi i-demand yalama vaccines worldwide inkulu kakhulu lalaba wakhako abakhi fast enough kuhlangabeda le demand. Sinenya lokwa COVAX. COVAX into lento international ukuprotecta emave nangala ledede imali kahle so that kube khona ifairness ekudistributweni kwema vaccines. Leyo kwenteka kucala bebacabanga sisizawuthenga through COVAX but kwakhanza ukuthi la mave la rich abona ukuthi awafake imali la ku COVAX ngabekisa nje live leMelika lifake 4 billion emalangeni wema US dollars live laseMelika lona lodwa lifake 4 billion ema US dollars njoba sivile iEuropean Union ifake 2.2 billion eNgilandi ngiyacala bafake la kubo 800 million wema US dollars bo Canada onke lawo mave la rich afaka imali la ka COVAX so COVAX yena utasiniketa imijovo letawenela 20% population asena ithenga lo first 20% batasiniketa batawusipha ngilo 12,000 lofikile nje ucalela lokho tawusemva kwaloko nasifuna ngetulu kwaloko bese siyathenga kodwa la ka COVAX ngoba bona bakhona kuthenga umthamo ube mkhulu kwende nale mali esithenga ngayo ibe ngcono so siyakhona kuthenga COVAX ne-Africa Union ngenayo ibe seyenda i-pooled procurement lokusho ukuthi itawuthengela emave e-Africa bese sithenga la ka-Africa Union ngalokuthi yona ikhona sine nje ngabekisa lo mjovo sitafuna 500,000 noma doses bona bathenga 500 million yakubona lokho ma doses so lokuthenga kwabo kwenta ukuthi lokuthenga kwalomjovo bese kuyashipha bona ke angeke basithengisele ngetulu kwa 15% wepopulation yelive so ngiyabekisa besithola 20% ka COVAX sitawuthenga ka AU siyathenga ka AU lemunye 15% bese ke siyachubeka siyadithengela thina kuleyo ke kulo mdamo lo sesikhulumisene nabo bonke labakhe imjovo sikhulumisene baka Pfizer sakhulumisana baka Moderna sakhulumisana baka Sputnik sakhulumisana baka AstraZeneca bese lo sikhulumisana nabo kusukela ekucaleni siyachubeka nje sikhulumisana nabo siyasayina ivumelwano sibuka indlela abangasithengisela ngayo labanengi ke njoba ngisho nje ukuthi idemand isetulu kakhulu bese betana ukuthi cha sitawukhona kunithengisela kodwa leka quarter 4 njengaku Moderna nje safaka i-order la 500,000 sisizawusheshe sithole ngoba sifaka umthamo hawu nani lokho akusho ukuthi imali kude imali khona yahulumende imali khona lebuya ka Cash Foundation imali khona lebuya eTaiwan imali yokuthenga ikhona lokude kona ngile stoko la emarket lapha singasithola khona and ngiko lo lokusibambelela kona ukuthi nalaba naloko ka AU nje njengoba sibathengisela lele bathengisela kona si-order Johnson & Johnson I think na 108,000 doses si-order Pfizer sisi-order nalo AstraZeneca khona nakhona basikutawuta nge-second quarter naningabuka nakulokufikile kwaka COVAX lebe kuthiwa kutawuta nge-first quarter nyalo sekupheleni kwale quarter so sibheke ukuthi batasilisela le ngabo June lesikwesaba ukuthi ngaleso sikhathi sitabe sesemkhathini we-wave yesithathu. Indvuna yetempilo lizinkosi iyachaza amagwabaniso lesinika lona lithemba ukuthi lona mjovo uphephile iteka indzaba kule ukuthi imali tikhona lo sekusele ngilendzaba ukuthi vele le demand inkulu kakhulu ngiyakhumbula iNingizimu Afrika ike ya mention ukuthi ayikayimethi le target lebedijele ukuthi thina itawujova maybe population lengaka ngenxa ukuthi le demand it's so high abakhona ukuthi bakhona ukuthola le mijovo le enough ukuthi bakhona ukugomisa sifo nasiva nje semava se-Europe lamanye ayayimisa i-AstraZeneca sho sikutawunyuka ke demand kulele eminye imijovo lesibayifuna bo Johnson & Johnson neModerna asisiveke inhlangano yakamhlaba yetempile bongosi kuna indzaba letsinza ke wona lo mjovo lebajove ngawo nje bo minister itolo le AstraZeneca lesemba kusemaswathi lamaningi atawusebenzisa ukuthi bathini kuleti inkulumo letikhulunywako ngesheya kodilwandle. People have heard a lot about, these vaccines are developed so fast and so rapidly, but safety is not skipped.
ever, so all of those clinical trials are underway, and there are many vaccines that are still in clinical trials. But the ones that are in use have been approved because they have passed these safety and efficacy. And what we do is when these vaccines are rolled out, people are monitored. And so we're rolling these vaccines out in so many different countries. And some countries have and a precautionary approach have paused the use of AstraZeneca. But the group of SAGE, the group of WHO, and the group of the many different groups have been looking at the studies, and this is a normal practice. Whenever there is a signal of something or a potential signal, it doesn't mean that there's an association, but they have to look and they have to do a proper study to evaluate whether or not it's associated with the use of the vaccine. The use of the vaccine far outweighs the risks. We know that vaccines that are out there are safe and effective, and it is really important that individuals get vaccinated when it's your turn, when you are offered, because vaccines play a vital role in protecting against severe disease and death, and they're really an important tool in the toolkit for ending this pandemic. They're not the only one that's out there. There are many other measures that are out there as well. As you hear Mike and I talk about, we're broken records on this, and we will continue to be, because there are a lot of things that we can do to protect ourselves. Vaccines and vaccination are an additional important tool. The benefits of the vaccine and the AstraZeneca vaccine outweigh the risks. But there's many studies that are underway to evaluate how these vaccines are being used in individuals. The difference in this pandemic is that all of this is happening in very much in the heat of the moment, and with everything and as it should be in the public domain, but it's gaining a lot of minute-to-minute attention. And sometimes it takes a few days to sort out the data and see actually what is happening, what the true signal is. And that's difficult to do when the news reporting is hourly. And that it's great to have this transparency, but it also tends to create confusion in people's minds, because if I hear this hour, I hear one report, and 2 hours later my friend hears another report, and then it's the difference between these reports, and then everyone says, oh, does anyone really know what's going on here? And then people get very nervous. Vaccination is the single most effective health intervention ever devised in healthcare delivery. Vaccines have saved millions of lives. But vaccines are biologic products, and we have to use them carefully and safely, and as Maria said, these products have been proven to be safe. But when you start to use vaccines at large scale, problems that were potentially very rare can crop up, and that's why we have this post-distribution enhanced surveillance. And in fact, we've been watching very carefully for anything that may go wrong. So let's wait and let's see. We would advise people to keep taking the vaccines. Right now, this virus has a much bigger chance of doing you a lot of harm than the very, very potentially tiny risks associated with this vaccine. Also, from the AstraZeneca perspective, again, this is a vaccine that was developed in public-private partnership between the Oxford Group, between the company, and it's one of the few products that's actually out there on the market that's been developed on a no-profit basis, and that this vaccine has been developed and distributed at a cost price. So there's also been a very strong impetus from both the academic and the private partner to be very transparent, to carry out these studies, to put that information out quickly. So I think it is important that we recognize that the company and the Oxford Group have been very open and are trying to really do the right thing in this particular situation. And I think we need to be very careful that we don't end up overreacting and damaging the product in people's minds until we're absolutely sure that there actually is a problem. And right now, that is not certain. And let's wait for the data to be looked at before we make any conclusions. So can we just also put in the chat below that WHO has issued a statement on this, and we can say that, at the present time, WHO considers the benefits of AstraZeneca vaccine outweigh the risks and recommends its continued use. So I think that's important to state, and we can put the full link to that statement there. And I think you hear a lot of us all the time. I mean, Mike and I think, and many, we preface a lot of our statements with at the present time, especially when we start talking about the variants. At the present time, because everything that we are learning about the science of this, and this is not particularly related to vaccine, but just related to everything over the last 15 months, we're constantly learning,
And these studies, all of these studies are underway, and science is a process. And that's good because we have the systems in place to pull this information really together quickly, to do a proper assessment and to release information. And this evolves all over time. So we issue guidance, we issue statements, we do it through social media. There's lots of different ways in which we release the information. But maybe we can put that full statement in the chat below so people can see. They can read that directly themselves. The benefits of using AstraZeneca outweighs the risk. Libanda laga WHO, Dr. Maria na Dr. Ryan. So well and good. Yeah, makopane bachaza ukuthi AstraZeneca ukuphase tonke letingwane lefanele siphase ukuthi lomjovo lona ungona wona luphephile. Before jove. Kunjalo makwabani. Mana ngamahle 8 minutes to 7 lesikhathi samanje savele sikhona ititolo kafishane sibe netindzaba tesibili telisuku Kusile kodwa once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekayo nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekayo kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphinza akushaya noma aphinza akurepe yabo akuphinzeleli asese saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi ntsandzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu abasele awubacabangela ngathi lo iyekuthatha kwente njalo uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Ilinye liminute ishayile insimbi yesikhombisa ngalwesine exen zingela kenzabeni desibili ehleleni Kusile breakfast show bitlami ngiLinkedIn kule tihlasithi vashe letindlebeke kula cobetelako ngesikhathi emukela tipho latipheke silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu esigodlweni engabezweni. Emabutho eminikati anemsebenzi lobalulekile eveni. Sikhuluma nje live lihlonishwa mhlaba wonke ngemasiko alo lakhangathi ivakashi letitheleka ngetinkani kuleli kungenela leto timali kufukuleka umnotho welive. Emabutho ahamba libanga lelidze kuleso sigaba njengoba asibuko semihambo namasiko elive. Ngaphandle kwekusingatha emakhosi emikhosini yelive aphindze abe nemsebenzi yokwenta siciniseko ukuthi amasiko elive inhlonipho nendlela laphila ngayo eMaswati kuqhutshelwa itikulwane letilandzelako ukuthi live linganolahlekelwa similo. Akhutelwandle kulonga ngetindzaba lacubetelako ngalesipho lethi indvuna finyeza mncina sitawenda umsebenzi wawo ukuthi ube melula. Sekhutalwandle majasi lukhawuli inako lesikubona kuna inkosi yeluhlanga akhansela mina na inkosi yeluhlanga lesendela kona ngasathi nokuthi uNkulunkulu wethu siyawuthini emazulwini ngekuyithandza na ukusinakekela kwayo. Laqhubetela bemukela emabhandi imibhenso lemihle inemathoshi okusho ukuthi njeke nasi semsebenzini leminye lefaka busuku asethuba nenkingi sesitawukhanyisa nje kalula sisebenza umsebenzi wenkosi etabe sithume wona kunemikha ekhathi umkhalo wokugcina sibili okusho ukuthi lo nyaka imfa abantu noma ingathini sayingenela kuyivuna awu nayitawubona ukuthi awusuka suka futhi bese siyivuna intapha ngisesabe ngoba bese siyivuna ngetikhali leqhamuka kumnikati itase saba mbamba ngiyabona itase saba lokufaka ekhathi nesikhwama sokubeka luqingo nemali okusho ukuthi njenyalo nangabuka liqinisa awu athatha mancane lathi
ngilahlekele ndvuna memete emkhunjini ngilahlekele ngoba phela imali sesikhwameni ucingo lusesikhwameni angicabanga ukuthi lokunele ungashe kulahleke ngalendlela nje ke le izindlela engayingwenyama. Indvuna ithi amajaso lokuhamba ngayo yonke imigomo yokulwa nemkhuhlane i-COVID-19. Ithi ke kithi tindvuna nakani emabutho ageze tandla agqoke namask ivale impumulo emabutho atowubona kimi ukuthi vele ingubo ufuna itsini. Ngiyacabanga ukuthi solo nifikile emajani lapha solo niyabona ngiyangiva ngiyakhuluma hey hambani lo sashingile esamukele kwa ingwenyama hambani toshaya umoya sonqweni. Lobika kwendzabeni ngisandile Makhanya nazwele masuku esigodlweni yengabezweni. Lobambe kuba indvuna yetekwatisa Mancoba Khumalo uthi ke litiko linabo ngcondo yomshina laba ngemakhulu asiphohlongo ne-810 labatawumikiswa ke etikolweni letehlukene kuleli kude kutawuthuthuka luhlangosi lokusebenziswa kwebuchwephesha etikolweni. Indvuna ke ivetele ngesikhathi vele ngaphambi kwekomiti lelibuka kusebenta kwelitiko layo elidini yabayesikhulu kutawuthula kumbiko kusebenta kwaleli tiko kulo mnyaka wetimali wa 2020-2021. Nakethula umbiko weminyaka timali wa 2020-2021 ekomitini lelibuke kusebenta kwaleli tiko endlini yabayesikhulu lobambe kuba indvuna yelitiko letekwatisa nekuchumana Mancoba Khumalo uthi litiko ngekesekelwa libandla letekuchumana i-Eswatini Competition Commission likhonile kuthenga bongcondvomshina labangemakhulu asiphohlongo ne-810 labatawumikiswa etikolweni letahlukene. Sikolwa sisinye sitawuthola bongcondvomshina labangemashumi 45. Inkundla centers and 6 women and development centers. Number 3, indvuna yithi kulokunye litiko likhonile kufaka i-internet etinkundleni letingemashumi 49 etibhedlela letilikhulu nemashumi 135 emahhovisini etiko letekulima lelibuke tilwane lalishumi 17 kanye netindzawo tekusebentela bomake etinkhundleni letisithupha. Indvuna ichubeke yathi inhlangano yemaposi ye-Eswatini Post and Telecommunications yende lihlaka lokusebenta kwayo leminyaka lesihlanu lwaqala eminyakeni lophelile lolutawugcina ngeminyaka wanga 2021. Indvuna yithi umsakato wetithombe i-Eswatini TV ukhonile kusakata tinhlelo letakhiwe khona lapha ekhaya letifika kule kungemashumi 65 ekhulwini 65% kumnyaka timali wa 2020-2021 kubala kulokunye. Emalunga eParliament abesaveta imivo yawo aphinza buta nembuto ngalombiko wendvuna. Kunema achievements lamaningi labawentile labaphumelele ukuthi bawende. Lokhu kungukuthi kubonakala lokuthi le ICT ministry ngiyona tiko lelithwele kakhulu kulesikhathi lesikuso se-digital. Sihlalo angene endzabeni yase EPTC seyitekiwe sihlalo lendzaba seyiminyaka seyiminingi ikhuluma ngekuthi kufanele ukuthi ihlahlelo lenkampani sihlalo kuphuma tinkampani letincane letehlukene letenta lemisebenzi leyehlukene kodwa nje lokukhuluma sekuhambe iminyaka seyilichi. Ngesikhathi sihlanganisa lo mbiko indvuna beyisengadilethi timphendvulo tayo kuleli komiti. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginabawethu Sithole kalobamba. Isithupha imithetho yelitiko letekwatiswa lesakhanganyo ngekusho kwalosobambe kuba indvuna yelitiko Mancoba Khumalo kuphumelela kwale mithetho lena kuthathuthukisa luhlangosi letekuchumana tebuchwephesha eveni. Indvuna ikuvetele kunayithula kumbiko kusebenta kwelitiko kule mnyaka wetimali wa 2020-2021 ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko endlini yabayesikhulu. Lobambe kuba indvuna yelitiko letekwatisa nekuchumana Mancoba Khumalo utshele likomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu ukuthi leminye yalomthetho lesakhankhanywa ifaka ekhatsi i-cyber crime bill umthetho lohlose kulwa nebucala lobendeka kubongcondvomshina. I'm happy to report the good progress of having the cabinet approval on the following cyber security bill, or rather cyber crime bill, which gives legal definitions to computer systems and legal. I-data protection bill lokungumthetho lobuke kubutfwa kubekwa nekulahla kwemininingwane lemcoka
Indvuna ithi leminye imitsetfo ifaka ekhatsi leyo yekhambisa timali kusebenziswa tindlela tebuchwepheshe, i-electronic transaction bill, umtsetfo lotawusebenziswa lihlangothi lekugcina imilandvo yelive, i-Eswatini National Archives and Records Service Bill, kanye ne-National Research Council Bill lebuke kutfutfukisa tebuchwepheshe. Indvuna ithi litiko lisasebenta leminye imitsetfo lekhona kucinisekisa ukuthi ihambisana netebuchwepheshe lesetikhona emhlabeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla nginabawethu Sithole Kalobamba. Emalunga ekomiti lelibukeke kusebenta kwelitiko letemfundvo endlini yaba school sekacela indvuna lelitiko Lady Howard kutsi ke ivete tinsayeya litiko lelihlangabetana nato lisalungiselela kuvulwa kwetikolo kulomnyaka. Lelibandla lekuvetelo ngesikhatsi ke indvuna ithula ke umbiko wekusebenta kwelitiko layo eminyakeni wetimali wa 2020-2021. Nayivela ngaphambi kwelikomiti lelibukeke kusebenta kwelitiko layo endlini yaba school indvuna yetemfundvo Lady Howard ichazile ukuthi umnyaka wa 2020-2021 kube ngumnyaka lomatima kakhulu ehlangothini lwetimfundvo. Kepha ke litiko likhonile ukuthi lokungenani bantwana baka grade 7 ba form 3 nebaka form 5 bakhone kubhala lihlolo lwabo. Indvuna ke kude lilanga lefike yalimemetela ngakhatsi endlini ukuthi nababuka tikolo tingavulwa nini. Ivele nje yagcila ekuthinini bathembe yona eParliament ukuthi itababambisa kusalungiselelwa ukuthi tikolo tivule event njengoba kusakhulunyiswana nalabo labafanele ukuthi kubonakala ukuthi simo sesikahle yini ukuthi tikolo tingavulwa. Finally, as the ministry continues to implement the school reopening plan, it was greatly dismantled by the emergency of the second wave of the pandemic. Nevertheless, we hope to receive support and guidance from the Honorable House to give our children a chance in life by ensuring that there is learning, progression, and completion in the education system even during this difficult time. Consequently, this will ensure that the country is supplied with a competent workforce that will contribute towards economic growth and improved standard of living for the people. Bahlonishwa labaningi bakubeke ngembaba kuthenini imali lephakelwe lelitiko kulomnyaka wa 2021-2022 lelinganiselwa ke ngetulu kwetigitsigitsi letintsathu nengcenye angeke baze bavume ukuthi iphasiswe. Indvuna isengakabaniketi ilanga lekuthi tikolo titavulwa nini eveni njengoba bakhala leti mathonsi kuthi kwangazi ukuthi kulelivekati leAfrika nakusadakho yongana live leSwatini kuphela lesolo bantwana bagcina labaningi kuya esikolweni ngenyanga ya March eminyakeni wa 2020. Angiva mne minister ukuthi uthayipase iyephi ngoba akucaci letikolo ukuthi titavula nini. Much as kunetinto letinenge kumele tendeka asinake lokuthi lokhu sekucabanisa babatali nabo thishela sewungathi badla imali yelive mahala. Kanti akusiko lokho phela bothishela bonke bafuna kuva ngelitiko ukuthi kubhekwaphi. Indvuna ibe ngumntwana wesikole. Indvuna ibe nguthishela. Indvuna ibe ngumtali. Indvuna yaba ngu-head teacher. Indvuna yaba ngu-taxpayer. Ngifuna ukuthi-ke Chairman, indvuna kule sitolekiso ayingabonakali ungathi i-representa abo-head teacher. Maningi ama-stakeholders la involved kuleli sombo laka-education. Sekuyavulwa kwetikolo bathethwe abantwana njengoba bathethwe kuyayiwa esikolweni le social distancing itawuba khona yini. Nasihlanganisa lombiko indvuna besengakatilethike timphendvulo kulembuto lephakanyiswe ngulamanye emalunga njengoba emalunga lamaningi bekasaqhubeka nekufaka ke imbuto mayelana nendlela lelisebente ngayo litiko letemfundvo eminyakeni wa 2020-2021 nekuthi ke ingabe tikolo tiyavulwa nini vele eveni. Etindzabeni teSwatini TV ngingu-LinkedIn Gule nginabawethu Sithole seParliament. Likomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemfundvo endlini yaba school selicela ke indvuna yetemfundvo Lady Howard kutsi imise bothishela nhloko labathatha ke noma labahambela imali yesikolo kubatali njengoba tikolo tisengavulwa nje eveni. Likomiti likuvetele ngesikhathi ke indvuna ithola umbiko wekusebenta kwelitiko layo eminyakeni wetimali wa 2020-2021. Lenye ke indzaba lewakhalisa kakhulu emalunga elikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemfundvo endlini yaba school indzaba yekuthi batali baphoceleleka etikolweni ukuthi babhadale imali yesikolo yeminyaka wa 2020 nakhatsa lokhu bantwana kude lebakufundza njengoba bagcina kufundza ngenyanga ya March.
Kanti-ke iyevakala indzaba ukuthi njengoba sewusukile umnyaka wa-2021 kutshela Nhloko bafuna-ke imali yesigaba sekuqala i-first term yalo mnyaka lo nakhasa lokhu bantwana bahlede emakhaya. Abaqalile babhadela umnyaka wonke lo mnyaka uphelile. Kwaqhamuka nesahlakalo. Obvious hulumende asimbone awuthatha lo msebenzi ngoba kwenteke sehlakalo. Ngubani lolo site bothishela ababhadalise batali bababite bayobhadala nyalo? While ministry lengiyona in charge ingadi ukuthi tikolo kufuna tivulwe nini. Labanye-ke bahlonisha bathi isikhathi sesifikile sekuthi imfundo yelive iguqulwe igcile kakhulu kude emakhono. Kanti kumbiko walo litiko letemfundo indvuna ivetile ukuthi nembala vele emakolishi lamaningi etemakhono ikakhulukati e-MITC nema-skill centers sebavele bawathese angaphansi kwalo litiko. Kuthiwa ku-apply abantwana labangu-3,000 eNgwane ba-applyela le-PTD bathi kuthethwe only 160 abantwana. So yabona-ke ukuthi abantwana labangu-2,000 and something abakayithola indzawo. So it means lawo bantwana labo batawuyinga la ngaphandle nje. Bathi-ke vele le mfundo yethu chair ithi lo mntwana akabe seklasini sonke isikhathi. Kanti kube le mfundo yethu is more of a vocational type of education. Kube labantwana bayasebenza lengaphandle bayawenda ama-practicals. Indvuna-ke icele kuletha impendulo letibhaliwe kuleminye imibuto yawo emalunga. Ndizabente Eswatini TV ngiLinkedIn Gule namba wethu Sithole seParliament. Lesikhathi bongo sister bona sisatiso lesivela ke itiko letasekhaya. Litiko letasekhaya latisa sive ukuthi lehhovisi liniketa ke lisito lalelitiko kaManzini livaliwe kwesikhashana ngobe ke salungiswa. Embikelo lothunyelelwe betindzaba ngomabhalalo omkhulu kulelitiko Nhlanhla Ncumalo. Ukusatha ke incumalo sive ukuthi sebenzise tindzawo letiniketa ke lisito ledutane naso sive. Uqhubeka wathi sive sitawatiswa ke umali lehhovisi selivuliwe. Bephethe ngexolisa kakhulu esiveni ngalokuphadamiseka. Uthi ke labangafuna usito kule hhovisi bangashayela inombolo lethi 7606 3938. Uveleke kwekuqala inkantolo lenkulu yalapha eVeni Tata Ngubane longufakazi wembuso lothinzeka konke ecaleni lekubulawa kwasomabhizinisi Victor Gametse. Lo fakazi ujike angafakazi itolemeni njengoba umbuso ubeseke uqala ufakazisa bochwepheshe baseVeni leNingizimu Afrika. Ngubane ke ungufakazi losolakala ukuthi ngumunye webasolwa bebasuka eNingizimu Afrika labeda eVeni tawudubula Victor Gametse. Ithena ihlala inkantolo lenkulu ngalesithathu umbuso waveta ukuthi sewulungele ukuchubeka nekwetfula abofakazi ecaleni lekubulala lelibekwe siphoshongwe. Bameli bashongwe bathite bona bathi ukuthi kufanele kuchutshekwe nekukhulunyiswa indzaba yokuthi bofakazi labaseveni leNingizimu Afrika bafakaza njani ngetebuchwephesha. Labameli bathite angeke kulunge bese kuchutshekwa nalokunye ingakapheli indzaba yaleso sicelo. Umbuso uvetile ukuthi awusadzingi ukuthi Tata Ngubane lobeka seveni leNingizimu Afrika afakaze ngebuchwephesha njengoba sekavele lapha eVeni. Umbuso uthite abameli bashongwe abafuna ukuchutshekwe nebufakazi kepha bafuna ukuthi kukhulunyiswe indzaba yekufakaza ngabamobona kutse ngobe besaba bufakazi lobungethulwa nguNgubane enkantolo. Inkantolo ibese iyaguca sikhashana yathi nayibuya lijaji Nkosinathi Maseko lathi umbuso awuchubeke nabofakazi bawo njengoba sekude sidingo sekukhulumisa sicelo sekuthi Ngubane afakaze ngemabona kutse kanti sewuvele ulapha eVeni. Bameli bashongwe babese bacela inkantolo ukuthi imane ibanikete sikhashana sekutilungiselela njengobe bebangadi ukuthi kufanele kute bofakazi kanzi nemmeli wabo lomkhulu Lawrence Hodge waseveni leNingizimu Afrika bekangekho enkantolo. Umbuso uvetile ukuthi Hodges akekho ngobe akabhadalwa imali yakhe kanti utshelile nokuthi angeke achubeke nekumela shongwe angakabhadalwa. Inkantolo ibese iniketa abameli bashongwe emahora lacishe abe mathathu ukuthi batilungiselele bese kuchutshekwa nebufakazi.
Ichubekile-ke inkantolo wangena fakazi wekuqala longukapteni Bongiwe Gcotha waseveni leNingizimu Afrika wakhona emaphoyiseni akulela live. Lofakazi lona ngulo wabuka tithombe letatfwebulwa amakhamera asegedeni eNgwenya, Gulp Filling Station kanye naseSpy Ezulwini. Gcotha wathi ngekubukela letithombe pheceleti video footage wase wakha tithombe letimile still images letasebenziswa kubuka abasolwa. Nakuhlanganiswa lo mbiko, Gcotha bekasaphendvula abameli bashongwe ngaletithombe. Kulendzaba umbuso bewumelelwe ngummeli lomkhulu Michael Helens, Absalom Makhanya kanye namacebo Ncumalo, kanti Shongwe bekamelelwe nguBheki Hau kanye naBen J Simelane. Lendzaba ibheke ukuthi ichubeke kusasa kungilesine khona enkantolo lenkulu. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Tivakashile live leSwatini enyangeni yaBhimbidvwane neNdlovana tibe tingulungwane tingemashumi lamabili nemfica. Kanti ngekusho kwalobukela uhlangothi temaketha ebandleni lelikhusala tekuvakasha eveni Siboniso Madlopha letinombolo leti tehle kakhulu naticatsaniswa nesikhathi lesifanako eminyakeni lophelile. Lokhu khombayo konayo ukuthi lolu hlangothi tekuvakasha lishayeke kakhulu kulo mkhuhlane we-COVID-19. Luhlangothi lwetekuvakasha kuleli lingulelinye letinhlangothi letikhinyabeteke kakhulu ngesizatfu sekubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19. Lobukete kumaketha ebandleni lelibukete kuvakasha kuleli Siboniso Madlopha uthi solotiyachubeka nekwehla tinombolo tetivakashi letingena kuleli. Phake nyalo ngenxa yokuthi kuze batongena lapha eveni lethu laseSwatini kufuna bendlule eSkhwahlande noma eSouth Africa. Lapho khona utawukhanza ukuthi emaveni amanyeni nakulesibeta ngama source markets ethu le ngesheya asalibekela ivela laseNingizimu Afrika nalamanye nje amaveni akhona lapha kaSadak naseAfrica yonke bawa classify ngokuthi ngema red zone countries. Lokho ukuthi nawuyekiwe noma awukavumeleki ukuthi ubuye eveni lakho ngaphandle kokuthi ungene tincabekelwane letitsite. Lekufana nje usinetindiza letinye divaliwe ukuthi eNingizimu Afrika kanti ke siyathi ukuthi labanyenti befika ngato eNingizimu Afrika bese ke sebakhona ukuthi bede lapha ekhaya. So lokho ke kuyasikhinyabeta kakhulu nako ukuthi ke nasibuka lokho ukuthi kusena lemicabo ukuthi na ungena lakithi kufuna vele lena lebhekekile ke nasesiyisekela kule micabo ukuthi na ungena lakithi ufuna ube nato le certificate lesithi phela udeligcone le COVID lo yayikhanze ukuthi sekuyi added expense ukuthi umuntu angasuka lekhaya seyi expire kufuna nakafika eborder aphinza test noma nakafika la kangwane aphinze attest. So kuletinye izinto vele lokhanza ukuthi dislimit tinombolo letikhishwe libandla letekuvakasha kuleli tithi tivakashi letingenile kuleli tibe 29,000 zetitonke. Itindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda eMbabane. Umcondzisi wetekulima Nelson Mavuse ukuthatha ke balimi ukuthi balimi basebenzise nendlela tebuchwephesha pheceleti ema-greenhouses. Mavuse kusho lokhu kulandzela ukuthi kubonakala lomunye webalimi basesihluthe ekhasini letebuchwephesha iFacebook alima asebenzisa wona lama-greenhouses. Landzela ukuthi kuveleke kulelinye likhasi enkundleni yetekuxhumana iFacebook lapho khona ke balimi basesihluthe bakhuthatana ke ukuthi basale baqala ke kusebenzisa tindlela tekulima letifaka ekhatsi buchwephesha lobuhambisana nema-greenhouses. Umcondzisi ke etiko tekulima Nelson Mavuso uthi balitiko ke bayakhutsata ke lokho lokwentiwa balimi kodwa ke kumcwa ukuthi labalimi babe nelwati ke ukuthi lobuchwephesha busebenta njani futhi busebenta endzaweni le kanjani. Uma ngabe endzaweni yakho kuvamisa kuba nemakhadi sisebenzisa i-plastic as the cover lele protection loko kwenta ukuthi ku-absorbe le heat from the sun uyiconserve within le environment yakho ukuze utokhona ukukhipha leso silimo sakho despite ukuthi kuyabanza ngaphandle. In addition to the protection le into structure, there is also a control yale humidity le growing environment la ngaphandle. Tikhatsini lapho khona ke tekulima live likhambisa embili lokho kubonakala ke ngekuthi tikhwama ke tekuqala emabhizinisi ekulima lokufaka ekhatsi inhlanyelo fund, youth enterprise revolving fund litiko ke likhambisa embili ukuthi balimi bakukhuthaleleke kusebenzisa tebuchwephesha la insurance. In fact ngasho njalo uma ungeke ukhole ibhadala insurance because insurance inema premiums, but let's insure against i-loss ye crop ukuthi sisebenzise ema technologies la available. It's one of those technologies.
Lobunye-ke buchwephesha lusebukhona-ke bekulima ngilobo lobufaka ikhasi ama-hydroponics lapho khona-ke kulinywa tilinywa kungasetshenziswa kumhlabathi kodwa kusebentiswa tindlu letifakwa bo-sawdust lapho khona-ke manje afakwa tithako letidzingwa badilimo. Kodwa-ke noma kunjalo-ke kulo buchwephesha loku kusebenzisa indzawo-ke lencane kuphela kodwa khicito kuphuma letinengi. Lubikela umsakato weSwatini TV ngilinda Dlamini Mbabane. Emaphoyisa imbobo esiteshi sasesiphofaneni ahlangene nabosomabhizinisi kutawubukisana ukuthi bangalwa njani nemikhuhlane ye-COVID-19 kanye-ke nebucala losobanzile kuleli dolobha lasesiphofaneni. Lo mhlangano ubanjelwe khona esiphofaneni. Amaphoyisa imbobo yasesiphofaneni sekahlangene nabosomabhizinisi balenkhundla kodwa ubukisana tindlela abosomabhizinisi bangabambisana ngato kulwa nalomkhuhlane we-COVID-19 emabhizinisini nekubukisana ukuthi bosomabhizinisi bangenta kanjani kude lesigaba sesithathu salomkhuhlane betempilo labathi siyeta singendi ukuthi emabhizinisi agcine ahambise abantu emsebentini labangaze banconode kutiphilisa ngebucala. Umphathi wesiteshi samaphoyisa esiphofaneni Oscar Motha uthi lena ngulenye yetindlela yekulungiselela bosomabhizinisi ukuthi bakhone kuphepha kulesigaba sesithathu salomkhuhlane lesitakwe eveni. Sithi-ke simvikela njani umthengo, simvikela njani umuntu loletha zuke etafuleni, simvikela njani umuntu lokufuna abuye nakusasa ukuze umnotho welive uqhubeke ukhiciteke. Tindzaba tekuprotecta wona amabhizinisi ukuthi ngoba amabhizinisi ayabonakala ukuthi ngoba lokufuna alethe umnotho afaka umnotho eveni uwa-affectile COVID-19 kakhulu. Kodwa indlela yini lesingayenda ukuthi siwavikelelane amabhizinisi aqashe emaswati dzadzewethu. Ayasita ukuthi emaswati kube khona sandla lesiye emlonyeni, kube khona kudla lokuhlala etafuleni. Njengoba ngike ngakhuluma nawe dzadzewethu, lesimo lesi siyam-affecta uhulumende, siyasi-affecta nathi simaphoyisa. Uma lamabhizinisi sekafile ngoba asikawavikeli, lo muntu lebekaqashwe labhizinisini ubese kanti bekajwayele ukuhola akasakutholi ukuhola, ultimately sotawuresorta tubucala. Lokhulumele bosomabhizinisi Theo Badenhorst uthi lo mhlangano bebawudzinga bosomabhizinisi. Bekosinyalo nje sithi prepareshela ukuthi uma ngabe siva nje tindzabeni ukuthi nayo i-third wave sikhona kwamanye amazwe sibe prepared nathi sibantu basiphofaneni ukuthi nayifika le-third wave singatitholi sisemuva isikhana le-third wave ukuthi akude lesikwendile in terms of preparations for le-third wave letako. Badenhorst uthi lo mhlangano ukhomba ukuthi emaphoyisa embube asesiphofaneni atimisele ngekubambisana nabosomabhizinisi etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa esiphofaneni. Inhlangano yesiphambano lesibovu ibambisene nelibandla liphungakethe ehlakalo sibanikele lesive sakumagele ngaphansi kwenkundla yakumthambama ngekudla lokungeduli kwamakhulu lamane. Kanti-ke ngekusho kwavelaphi imango wayo inhlangano yesiphambano lesibevu lona-ke ngumsebenzi lohambisana ngco nemgomo wabo wekuphalala. Baphalali Eswatini Red Cross nelibandla lephungate ehlakalo eshiselweni sebasukumisela uhlelo lwekunikelela sive semaswati etinkhundleni nasemiphakatsini ngekudla lokufaka ekhatsi imphuphu, emafutha ekupheka kanye nemabhontshisi. Velaphi Mmango webaphalali Eswatini Red Cross uthi kulandzela ukuthi umkhuhlane i-COVID-19 ucedze imisebenzi ushiye sive singenabo bozuka lokwenta ukuthi kati yalale etiko. Lolu hlelo luhlose kuhlangabeta sive semaswati ukuthi sikhone kutfola lokuya etfunjini. Lamhla senkundleni yakumthambama so sichubeke kanjalo. Disaster abambisene nalo Red Cross so sichubeke kanjalo nekusita abantu. Sive siyasithakasela lolu hlelo liyasithakasela lolu hlelo bhuti. Nedi inkinga lekhona hey. Yakubese bayinkinga kulaba lokhanse ukuthi abekho kulolu hlelo. Nase babona sisita lalabanye nawo bese baba nenkinga kodwa nje lesibanikayo cha balithakasela kakhulu ihlelo bayajabula impela. Bucopho benkhundla yakumthambama Alex Mmema bubongele inkhundla ngalolu hlelo. Siyabonga kakhulu Nkosi yami kusingosimbi kakhulu akumagele. Ikakhulu lenzawo nje labangishuthela ngikhona. Bantu bakhona vela kulimeka kwentekeni. Bagcina bangakabuyi nalutho ensimini nanyalo nje lo sithi nebantu batawuvuna kubo kude lokukhona. Manje siyalibonga ke lo sitolo ngoba lifike lihlangabethe noma emalanga ataba amabili. Kepha ke Nkosi yami lokunye esitakukhalakhala kukhona abasela abafana nalabo lebe babhalisekile kepha nje base basala ezinombolweni kepha nje siyacela kuhulumende wethu nangaphinza asisite nakhona asikhalelele khona batawuphila bonke labantu ikakhulu siyalibonga lo sito kuhulumende wethu
siyamjabulela siyamthokozela kakhulu. Tisesesitfupha tinkhundla tesifundza saseshiselweni lesetizuzile kulolu hlelo. Kanti-ke lolu hlelo lusetonabela kuto tonke tinkhundla takulesifundza. Tindzabeni kubika Sifiso Nxumalo kunasimuva Shongwe sikumagele umphakatsi. Ngikubuka temidlalo. Umdlalo weqembu leMbabane Swallows Wanda Nhleko uthi-ke ngekubuka kwakhe lo lotawukhethwa ukuthi angamele umdlali welibhola kuleli kumele ehambise embili inhlelo tekuthuthukisa abadlali labangagcine bakhonileke kuyawudlalela emaqembu angaphandle kwelive. Lokho kutaba nemselelo omuhle nasecenjini lesive Sihlangu Semnikati. Wanda Nhleko-ke lwatiwa ngalasamba jive lodlalela iqembu leMbabane Swallows ngilomnyeko wabadlali abadlala isikhathi lesitse ebholeni yakuleli. Wanda Nhleko-ke lutawuhlanganisa iminyaka lengu-40 ke waqala kudlala ezingeni laka Premier League ngomnyaka wa 2000. Kulesikhathi-ke ladlalile ibhola ngaso kuze kube nginyalo wathola lithuba-ke lokuthi adlalele emaqembu ngaphandle kwaleli lafaka ikhathi iBlack Leopard Platinum Stars eNingizimu Afrika. Nhleko-ke uthi live kwakunyalo-ke lisengakhona-ke khicita abadlali labaningi labangakhona kuphuma bayodlalela emaqembu angaphandle. Into-ke likutaba ngumsebenzi lomkhulu-ke waloyo lotawungena esikhundleni sekuba ngumengameli wenhlangano lengamele ibhola kuleli. Ngicabanga ukuthi umsebenzi walotawuthatha utaba mkhulu kakhulu. Utaba mkhulu kakhulu because ngiva ngathi ibhola yethu since kade nje beyisolo stagnant nje bengachubeki, so ngicabanga ukuthi mhlambe the person lotawufila le gap leyo he needs to work hard ukuthi like sibone ukuthi as a Maswati ukuthi ibhola yethu is going somewhere. Kulesikhundla sakhe ngiyathi ukuthi kuna bomba, and since ngiqala kudlala ibhola bekuna bomba, so now since bathi manje siyayeka life must go on. Kanti-ke ngakulokunye Nhleko uthi uTifa senawo-ke amandla ukuthi angachubeka adlale ibhola eminyaka lesihlanu letako njengoba uyadinaka futhi angakhona kudlala aze afike eminyakeni lengu-45. Nalokuthi-ke okay fine I felt like I'm blessed with talent yokudlala ibhola, so cishe ngilokunye lokungendeka ngichuba because everywhere I play they used to tell me no, this boy is good, you see. So cishe ngiloko kakhulu nekuthi-ke nekujima nje like now and then nanginesikhashanyana ngiyajima and mind in health yami. Nhleko kuphethe ngekhuthata abadlali abancane ukuthi batimiseleke emidlalweni wabo webhola nangabe bafiseke kwakha imilandvo lehlukahlukene. Lobikela umsakato weSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Ngalezi temidlalo bonke sisibamba lapha kenza bathe sibili ehlelweni Kusile breakfast shows but makethe nasibuya samkelisiwe utabe ateka kenza bataka JA. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's at the movie store I haven't seen in my life. I came here to say, hello everyone. This is who I am. But let's go. You ain't on my swag radar.
Eswatini Television, in partnership with Junior Achievement, brings you season 2 of Dream It, Achieve It. Lwati ngebhizinisi planning ibhala kanjani, ibhizinisi ifuna ini, utakuthola lokho kanje epanisito kakhulu. Be empowered with marketing skills in your business and entrepreneurship so that you can prosper and build our growing economy. Watch Dream It, Achieve It season 2 coming soon on Eswatini TV, Sibubo Semaswati. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever. Then you will have a experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Mahla, welcome back. So lesehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesine indlela tetekusakata kulesikhathi samanje sisinayo umqondisi wa Junior Achievement Phethile Masilela sethembisile ethi lesikhathi lesisateka dona tindzaba tekuthenga bevele bamfula abasha ikakhulu kade bona abafundisi ngabathuthukisa kanjani ku business. Chaza mama silathi kune competition lesayibamba thina silive siya hosta silive la Eswatini Company of the Year Competition Africa lapho khona nathi silive simelelwe phela phinze siya hosta sesihosta ke kwesibili eminyaka esigabeni selishumi. So kuvaka bandithenga bevele, how can we support thina silive la Eswatini yini futhi some of the skills laba ngelele competition lena labatha khona kuphuma nawo kule competition. Mama silathi kumukele hlele next. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge Eswatini TV. Thank you for hosting us in Junior Achievement Eswatini. Siya hosta silive la Eswatini, maybe singafiki lapho asinike a bit of a background a Company of the Year Competition Africa, asinike a background of that. Thank you very much. Maybe asiqale ekuthenini thina sing Junior Achievement kunale Company of the Year competition lesiyenda every year. So it's done at national level in all the countries legenda lana Junior Achievement. So we have 12 countries
in Africa lana junior achievement so sonke siyayenda le competition lena so le competition lena yema form 4s la khona ibuka ukuthi lama business ideas labaqale ba wenda from the beginning of the year kuze kuyophela umnyaka bende ma business plans bese bayajudgwa on that so sicala ke kuyenda at regional level la kithi kangwane lo shothi sicala kuma regions so na last year ke we had 29 schools leta khona ukuthi tichubeke ngesikhathi se lockdown sivama kuba netikola leti bakubo 55 to 60 schools under normal circumstances but last year tehla taba ngu 29 so lo 29 schools wa compete kuma regions abo kwase kuphuma I top 4 le top 4 yabuya ya compete at national level kwase kuphuma ke the three best business ideas according to emajaji lebekasijajela by that time so lona ke loba ngu number 1 which is Manzini Nazarene number 2 kwaba eKhanyeni High School number 3 kwaba St Mary's High School so the champion which is Manzini Nazarene at this time again for a third time in a row abafuni kwesha ngabo ke labayosimelela at Africa region lo shotsinyalo sebayo compete nalala manye emave lang 11 ngoba thina sibe 12 so this year around shotsile competition lena kahle kahle icetsela le competition ya last year because asikhonanga kuyenda ngenza batabo lockdown so itawuba virtual itawuba mhla ka 25 to 27 March sayithudane I next week yes iyaphela nje Saturday next week entsambama so what will be happening here is we are the host as Eswatini kube timfo betishambela kahle ngabe all the other countries have come to us batosibona babone nelive lethu silimakethe kahle kuze ukuthi batobuya kusasa but then it doesn't mean ukuthi kufuna bese sesiyema because of iCovid ngiko ke itawuba virtual so everything will be done virtually kusho ukuthini ke ukuthi siya hosta kusho ukuthi we are the leading country in all the logistics in all the preparations in hosting nje even on the 3 days lesitabe siwenda siyabonga kakhulu isupport ya hulumende wethu they've made sure ukuthi kubonakala ukuthi we are top notch so we've received support from His Excellency the Acting Prime Minister utawusu welcomela onke ma guests ethu on mhla ka 25 laqala khona le competition a welcome wonke je Africa nawo onke lamave la participate itabi khona ke ne board yaka Junior Achievement Worldwide which is based in USA asengibuyela kule competition yalaba mfana ngoba ngiyo singabo we are just about the kids lokusijabulisa kakhulu ngile innovation the innovation is at a very very high level asengibekise ngaye na Manzini Nazarene lo tabe asimelele Manzini Nazarene came up with a very very good product a mobile garden who has ever thought ingate yakho ingaba mobile ingate yakho ngeke isebenzise umhlaba like on the soil who has ever thought of that but these kids they came up with this idea yokuthi kune shortage and scarcity of land bantu bahlala emadolobheni but we all need vegetables so kude nemuntu lotokugatsela ingate yakho ukuthi ungakhona I mean there's lots of things that they've really taken out of the picture so lengate yakho itawukhona ukuthi usebenzise biotechnology to help it ukuthi ingabi nema chemicals kakhulu kulokuyisebenzisa kwakho so siyajabula kakhulu with the product it's very competitive in Africa region because lesikubuka ngokulama products and we always request to the judges ukuthi basikhethele ibhizinisi letawufika at Africa region ibithe laba labanye bamfana which means it must be really top notch so we must acknowledge the fact that Eswatini has won in the past 5 years in the top 2 ngengisho na top 3 sabang number 1 sabang number 1 sabang number 2 sabang number 2
we really want to go back to number one. This year we're hoping, we're trusting God to be like number one, especially because we are hosting. But then we've done everything possible in our power. Everything else is Ngalomhla 25, what will be happening basically is kunalama speeches from the different high delegates lekufaka ekhathi ibody from USA, ibody yache Africa, ibody yalakhaya na nemvlomdzala ke acting prime minister nayo utawukhona ukuthi asemukelele bonke basichazeleke about what to expect in the next 2 days. And then on Friday 26, that will be when segu present the different countries. So we'll be circulating on our social media letikati kokuthi bobani ba presenta ngabani skhathi bobani ba presenta ngabani skhathi, so that maybe you can be able to switch in when you really want to see that kind of a product. And then on Saturday, that will be when segu announce ukuthi kuwine bobani in the top 3 yona ke le event leyo iqala nzambama. So on our side itabe sekung 5 p.m. so that is when we'll be hearing ngokuthi ema results athini. Lesicela go from the public is this is the time to support your own children. This is about us as a Maswati. It's no longer about JA. It's no longer about the school, Manzini Nazarene. It's no longer about anyone else, but about us as a nation to make ourselves proud of Bantu. So we urging them ngokuthi baba support kakhulu. Ngifuna kufolana ngema masila singachubeke ukuthi ngabe sive singabambisa kanjani. Ngwaphila mala ama categories lapho khona in Manzini Nazarene ikhona khona la kuthi ukuthi vele sisukume sithi we are supporting Bantu. Thank you very much, my sister. Gune category whereby is voted for by the public. These kids were requested ukuthi bakhe a commercial video. Okay. It's like an advert. They're advertising themselves. So it has to be very, very attractive. Kuze ukuthi by accept ukuthi ingakhona compete, which means our kids have done their best. They've done their own commercial video. Now, unfortunately, I judgwa ngemajaji lena at the final. Ijudgwa ngithi as a public. Koguthi ungene lapha and cast your vote. You can only cast your vote once because it's in the system. So kune link lekhona ngose ame page lethu la Facebook. Ngiyo nje lo iklikako wabona nje ukuthi COY competition, that is the link. It's in a picture form. That is the link. Just click there. It will take you to the page. La khona utawufike usho gokuthi. So in the page utokhanza the different videos kuyasho la ngetulu ukuthi lona ngugana, what's the product, kube nale video la ngendasi, lona ngeSwatini, what's the product, kube nale video. Then when you just click next to the name Eswatini, Manzini Nazarene, please don't vote for anyone. Manzini Nazarene, and then endasi, then they ask you who are you and from which country are you, because it really doesn't mean ngokuthi ngeke sebasivotele labanye bangaphandle. If someone really likes the product utovela votele yona, maybe from UK, it's allowed yabona. So they just want to see ngokuthi lama products, how well marketable are they outside your country. Okay. Yes, then they ask you what is your name, uyatibhala your name. That's it, you're done. Yeah. Any other categories like funa ukuthi maybe sisilive la Eswatini swabuke as well? No, this one is the only one where the public is involved. Lawa lamanye bangenele also the FedEx Award. The FedEx Award is looking at innovation, the level of innovation ngokuthi ngabe vele ihambe kanganani. So ngesiyamati FedEx ngokuthi vele it's a global company, it's everywhere, and they just want to see ukuthi in terms of their services, a product yakho, how is it linked to innovation and can it really benefit the courier industry. Sibeke kanjalo. So lethu immobile, it can really be, you can create to any country, it can work anywhere. So singajabula kubabona labantwana bayithatha le award leyo ngoba
I think they deserve it, but the public doesn't participate. Only the judges will decide who's taking it home. And then again, obviously, sesiyobona ukuthi siyangena ku top 2. Ngeke ngithi top 3. We don't deserve to be there. We deserve to be in the top 1. If there's something like that. Which means that's the winner. We just deserve to take it home. We want to bring it home, and I think the kids have really worked very hard. But it's not about the working hard. It's about the working smart at the end of the day. Yeah. I think mama sila ukuthi ishintshe kanjani then the competition over the years. Sikhuluma nge-innovation, ukhuluma nga-working smart, not working so hard. Yeah. Sesengile for IR. Angad noma 6 It looks like we jumped 5th IR. The industrial revolution is moving very fast now. So kusho kuthini lokho? Kusho ukuthi the thinking capability yalabamfana has to be way ahead. Yati asengibekise nje nge product that became very very marketable nyalo ngesikhathi se COVID that kids thought about in 2019. Vula masango. In 2019 they came up with a product yegu a very small sfutho. A very small sfutho. Bona what they were actually addressing was don't drive uhambe uye manzana and whatsoever uye wenda your spa uye wenda your whatsoever you're steaming but sibona do it at the comfort of your home. But look, these kids have thought about this way back before COVID, and they looked ahead. Nasfika skhathi se COVID, bona they're done with the product. They're already selling. So I'm just trying to say, bamfa bethu bahlakaniphile. They are always years ahead of us. Nyalo nje ma products abo engcile esikhathini se COVID because COVID is now. And my products abo they are looking at what challenges are we going to be facing in the next 5 years, which is why as a country we need to invest in these young minds. People now are running around. Let me make an example of an online radio. You see an online radio ingoni sebenza nyalo in our country and we only have 2 lesegaqalile. But these kids, they knew about an online radio some time back and they made a sample of that, which means this young generation is very, very critical for us as a country to invest in so that they help us to be towards our first world status. Ngoba vele sifuna kufika lapho. So the change has been very, very huge. Kwaphuma la kwakhene mapolishi, kwaphuma la kwakhene whatsoever. It's more aligned to the challenges that we are facing now and will be facing in the near future. Asati sonke, what's the most hardest thing we'll ever face other than COVID? We don't know. But truth is, itobakhona. Yeah. But we need tingomvo let it us prepare for that and help us cope kuleti khathi leto. And these are the young minds. Yeah. Ngifuna nake mamisela ukuthi letinkampani labamfana they create their companies ba competition which now nyalo sesiya compete nalamanye emaphi. Ekutheni nase after this competition what happens? Ufuna ukuthi lenkampani iqhubeke ibengilele operator ko noma kwende kanjani? Definitely. It's not about the competition. Competition is just to help you pull up your socks, you know, and just know go to there's someone else and basically to create more publicity about what we are doing. But our ultimate goal is these companies. We have a business development service department in the organization. Yona ibuka logo guti when they are done with their form 5 ngoba siyabamela baqede my exams aka form 5 and then when they are done with those exams we basically focus on those who have not been able to go to tertiary yabo because I mean there's lots of things that are happening but it's inesifuna ke lo mfana lona lotikhanze seseka aigu that okay Go Form 4, you came up with this very, very good business idea. Now you need to develop it into a fully fledged a business. There's RSTP. RSTP is welcoming innovation in
in every possible way. So we always encourage these kids go to the innovation hub and explore your business idea kokuthi so uyikhulisa njani salo phela itokulethela income yabona asengibekise nganaba bamfana that came up with a chicken lebhice ramtutu nenkukhu yasemakhaya. It's a hybrid yabona inkulu. One, we always looking for a bigger size chicken and say more healthier than ramtutu, which means sekufuna uyekele ramtutu and yona say less ithatha isikhathi lesincane than inkukhu yasemakhaya ukuthi ingaba ready for the market. So uyabona ukuthi these kids bahlanganise these two breeds kwaphuma le hybrid kokuthi no, this can perform well in the market and they are selling it in their community, but we want these kids to go beyond their community and then feed the nation. That's a new product altogether. Even Minister of Agriculture but these kids are there now and they are saying this is the right and healthy food that we can take as a nation. But sekufuneka ke thina as a stakeholders to support those kids. Asengibonge nje kakhulu onke ama partners ethu la supportile financially, advices, all the kind of support that they've given to us. We work with so many stakeholders and sponsors, but le ngicela ukugcizelela ngiloko ukuthi your contribution has not gone unnoticed. Either whichever way you've contributed to us, we really appreciate, because this is what will keep the country going. Now we're looking for so many solutions. We have so many challenges. Kutema elections nyalo in the next phase. Manzini Nazarene in 2018, they come up with a product, let's say, as a vote digitally for elections, any kind of elections. You see, so these kids are here to help us cope and move forward as a country. So that's why I appreciate kakhulu all the partners laba sisupportako, including our government. Yes. Mama Sila, sikumbude ukuthi how can we be part of this competition? Sisingenela kanjani nebamba virtual? Is there a link kunde kanjani? Yes, we'll be sharing a link towards the day so that people don't lose it. But already there is a calendar invitation on Facebook where you can just click interested, so the system can remind you. But we'll be on Zoom. So please, people should be on Zoom, because le link I share ya Zoom. So siyacela lokho ukuthi we all prepare ourselves to log in. From the 25th, we'll be sharing the program on social media, but okona kuyibona ukuthi what exactly will be happening umvu angene la are interested khona. The most critical days nglo Saturday when the kids do the presentations, and on Friday when they do the presentations, and then Saturday when the awards are being announced kusukela nga 5 Nzambama. So nalapo it will be quite interesting to have a very huge following on our side phela. Siyayicela support yeMaswati. Sicela kubona nje ukuthi bamfu they are there, and we'll be feeding it on our Facebook page, just in case people are not having access to Zoom. You will find it on our Facebook page. Yes. So khona a closing date for the voting part? It's the day of the event. Okay. Yes, it's the day of the event. That is when it is closing. So ngiyacela ukuthi siqhubeke sibavotele. Please go to our page and find the link there. We'll also be advertising it in the different it's already on the front page Observer and the Times. That is where you'll see what the link is. On Facebook ikona. Now futhi udong advertising la khaya ngeke uhlala ungangadvertise. So thank you very much. Thank you for all the support. We really appreciate. And specifically, ngicela kubonga Standard Bank na Eskom. They've supported us financially ukuze le competition lena ibe possible. Thank you so much. Thank you. Mwana ngana mahle ngumcondzisi wa Junior Achievements Eswatini Phethile Masilela. Kulesikhathi samanje siyititolo kafishane sibiyezela phetha luhlelo Kusile. Good morning. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo.
Simply dial *007*3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. A good man tested for HIV to protect himself and his family. I am a woman who cares for my family. We all know our HIV status. We are youth leaders standing strong for health. Don't make fun of HIV. You might hurt a friend. Call 1212 on HIV self-testing and where to get a test kit. Ke bafunzi balapha esikoleni eNazarene emazini Nazarene kulo mcuthelwane kule tayi bamelele khona live leSwatini sithemba nje ukuthi sitayifaka le link mos kuthiwa kune link ne-link yeah sifale link sitakhona ngena sivote kunjalo makwabane funa sibasekele sebamelele live leSwatini support our own exactly malanga lamahle besithela uhlelo Kusile breakfast show kungele sine siyathemba sinifokote kakhulu ukuhlasana nathi nisale kahle.